Bwana wetu tunashukuru kwa upendo wako, umetuonyesha neema yako, tumeuona mkono wako. Uinuliwe upewe sifa kwa matendo yako mema, hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Bwana wetu tunashukuru kwa upendo wako, umetuonyesha neema yako, tumeuona mkono wako. Uinuliwe upewe sifa kwa matendo yako mema, hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Ulimwenguni kuna giza nene, majaribu mengi, masumbuko, twajua kila siku pamoja nasi, bila wewe hatuwezi. Japo machungu yatuandama, kila upande shetani atutafuta, ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ulimwenguni kuna giza nene, majaribu mengi, masumbuko, twajua kila siku pamoja nasi, bila wewe hatuwezi. Japo machungu yatuandama, kila upande shetani atutafuta, ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele.
Bwana wetu tunashukuru kwa upendo wako, umetuonyesha neema yako, tumeuona mkono wako. Uinuliwe upewe sifa kwa matendo yako mema, hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Bwana wetu tunashukuru kwa upendo wako, umetuonyesha neema yako, tumeuona mkono wako. Uinuliwe upewe sifa kwa matendo yako mema, hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Ulimwenguni kuna giza nene, majaribu mengi, masumbuko, twajua kila siku pamoja nasi, bila wewe hatuwezi. Japo machungu yatuandama, kila upande shetani atutafuta, ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ulimwenguni kuna giza nene, majaribu mengi, masumbuko, twajua kila siku pamoja nasi, bila wewe hatuwezi. Japo machungu yatuandama, kila upande shetani atutafuta, ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele.
E Bwana wetu tunashukuru kwa upendo wako, umetuonyesha neema yako, tumeuona mkono wako. Uinuliwe upewe sifa kwa matendo yako mema, hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. E Bwana wetu tunashukuru kwa upendo wako, umetuonyesha neema yako, tumeuona mkono wako. Uinuliwe upewe sifa kwa matendo yako mema, hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. E Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. E Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Ulimwenguni kuna giza nene, majaribu mengi, masumbuko, twajua kila siku pamoja nasi, bila wewe hatuwezi. Japo machungu yatuandama, kila upande shetani atutafuta, ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ulimwenguni kuna giza nene, majaribu mengi, masumbuko, twajua kila siku pamoja nasi, bila wewe hatuwezi. Japo machungu yatuandama, kila upande shetani atutafuta, ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. E Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu neema yako, tutakusifu milele. E Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. E Bwana wetu tunashukuru kwa upendo wako, umetuonyesha neema yako, tumeuona mkono wako. Uinuliwe upewe sifa kwa matendo yako mema, hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. E Bwana wetu tunashukuru
umetuonyesha neema yako, tumeuona mkono wako. Uinuliwe, upewe sifa kwa matendo yako mema. Hatuna cha kukulipa, tunasema asante Bwana. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Mungu, twaomba nyosha mkono wako, utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Utuzingire na neema yako, tutakusifu milele. Ulimwenguni kuna giza nene, majaribu mengi, masumbuko. Twajua kila siku pamoja nasi, bila wewe hatuwezi. Japo machungu yatuandama, kila upande shetani atutafuta. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ulimwenguni kuna giza nene, majaribu mengi, masumbuko. Twajua kila siku pamoja nasi, bila wewe hatuwezi. Japo machungu yatuandama, kila upande shetani atutafuta. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. Ukiwa nasi Bwana twakutazama, hakika tutashinda. One, two. One, two. One, two. One, two. Mic testing. One, two. One, two. Mic testing. One, two. One, two. Mic testing. One, two. One, two. One, two, mic testing. One, two. Mic testing. One, two, mic testing. Press it a day. One, two.
Mbiamono seli bagerio nainde nabuta te kwali kane motegero nenda senchera yabe na se program yeli tuko ya lero una ya chikiri ko tewa so kale ko yerusia lero data ko ali kane kero yomo na bali bara iga se iga sasimero tokoro go saba sengencho go chaka aiga ntobwate panel fuata baga kaboka abangina barenge kalia totata ko saba ngoyo monya ke kanyana kana to join batrenda bana butoro da to korogo saba to chake ga to sabe bia punya sa sengen jotu anjete na to achira astura se mambe to wa kiram bia mana sengen jorumia ase kero yo moito asen chara yaben nya sa to asabe ngo mo ko machenu atuoro kererie kubwa mano ka to ko ora mari ko machenu Eline to manye kerenga kiao asamage maito na kugo sabagoita aselidere eso kisto motoria. Amen. Egotora ase lesson number 10. Lesson number 10 lesson ya ikomi yeba tewanga the way, the truth and the life. The way, the truth and the life lidu siria se kitab kia Yohana tuma te tokole kuera themes in the Gospel of John. Kitab kia Yohana chapter 14 verse 6 as yesa wata banga ncheni chenchera ninche kene na ende ninche obogima kolenda wana se okwegera kwe jumeye otwale kwegera kurwa se kwegera waito memory text ya kurwa se tab gya Yohana mo komina isa no isoto John chapter 1 verse 18 eyo ndata ko somega tabanga montonde tali ororire nyasaye kero kende yonsi montonde tali ororire nyasaye kerekende yonsi omwana omumaima ora asege kubagia tata nere omororire ekina kikiala kaba kebungu yeto gyo kwegera se ejumeye nga montonde tali ororire nyasaye kerekende yonsi omwana omumaima ore asege kubagia tata nere omororire bono igonta te kwaligania aba minto walto kubata na borabu ase litukoria lero kero ya monta toko moeda kayamo igago kwane rieta ritalia etu akwane ritalia and a statement from the introduction, just a statement tumana koira na naende kero ya moni motevi sa mokiago kora igo kwa to ritalia o naende obe ki statement from menu and the lesson because toko koira ya the way, the truth and the life ninjenchera ninja kene and ninche obogima that ocha kera Joseph Lemayan from Kiss FM. Much motagara mbiamana singincho ibageri. Thank you brother Rogers. Nda ligeria ebicha kera twaligeria inchenchera ekena ne obogima ebicha nera agwo kuligeria abantu mbaro bare ngebateneine lakini naro rigorake obaragerete ekyara mbeke statement buna wata nga ekero manyete a direction uchi asegete abantu bakoreri baganga over direct na yora abasiria osoba umwera ke umuya ekero tokuligere Yesu na manyete njera Yesu monyene oberera agwa sako baro kenjera goji na ande na manyeto ekera ko batenga ninje njera igora beiro namanya to na ndinche kene esingenchero oruro na boto akwamine kanga namanya ta sayo ege kogera oberiro na andu chire gotworokera rinjera. That is why to ko so masige bukwa tanga kerago tabanga nkogenda ko baroseliase na ande kerandare ko baroseliase ningiche mbairoro mabamo na inche nigamanya ta sago tuira like now buna tuachaga nyamokenya na bota manye chui igale lakini to molisio yo mato enjere direction guchigale esengenjero ikire igale na manye tororo na bago tuelekeza buya mbiamono Joseph Lemayan asogo to igolera bia data ko marato molisio motangani ase kaniseye nere akwane statement na ndato walgani ase kaniseye Mbiamono Rogers asoko ngalibaga ninje nkwane na sense me ya introduction
mbia ekiagera yakwana ng'a enjera ekene n'obogima oyongi Yesu ogokwana naende ogoturagera erinde torore enjera eye nabo torabe ase ense gose ase ekanisa ase amatuko amange totamanyeti enjera lakini gwethera ase okomwegena Kristo nabagotworokia enjera naende enjera eye iga ekero atworokiri nintwe tonyare koba tokworokereria abande titotiga ng'a tumanye intwe tweka ekogera nabo orakagera abande mbamanyete kumbe mbamanyeti igo ntoganeirie tworokereria na abande enjera eye iga muna Yesu anyarete koba ogokwana ng'a nere enjera nabo bare kona koba bakwegera egetabu korumagega batamanyeti enjera lakini bono agocha koborokereria ere buya komanyana ng'a nere ore enjera naende enjera eye nereria eye neintuga totigeire rinde tworokereria abande enjera eye iga titomanya intwe tweka totebia abande ntokagera ng'a abande mbamanyete kumbe mbamanyeti nintwe tonyare koba tokoborokereria mbiamono morisia tata koria tomorisia onde tatotebeti rieta morisia yakorwa Edward Biamono. Edward Obure, right? Morisia Edward Obure, mbiamono sana. Biamono yo Murali Rogers asilibaga naende ereseni na vile ereseni ngia naende nigego torokinga ekene Yesu nerenjera ekene na obugima Toelieta. Elieta no Morisi Charles Mumanyi kurwe kanisa yiligo na boigo ntagete gukwana ng'a Yesu nerenjera ekene na obugima naende nigo kebungu giatotebia kabisa ng'aki ondite yamorore Nyasaye otatiga omwana oyo omomoima oyo ore ng'ase gikuba kiaye nere omworokiri igo ng'ase enchereri neri ng'a Yesu Kristo omwana o Nyasaye nere omworokiri naende otorogere enchera yekene eitugwente kobwati muna ntwe abegeni ng'a gweta otatigere ntutweka abanyene tokomanya enchera nere ogotorokia enchera egekogerere n'omwana o Nyasaye narure naende ogotorogere enchera naintwe tokore ekero okogani kwa Nyasaye igo ng'a ntutweka ntware konyara gakora okogani kwa Nyasaye otatiga Yesu Kristo otorageire enchera n'enchera ito nyemenyere ekero twayemenyeire enyare kobe gotokonya goika ase enchera ase aria chete gotoroseria torache kogenda tochikomenya kare na kare mbia muno Morisia oga Charles Mumanyi. We've done introduction kaite twaeka bakabire ono monto nabori ng'a enchera kiabere kiorokererio Yesu oyo kobenchera enchera kiabere kiorokererio jastori Yesu nigabeire kiorokererio jastori ekero tore getabu kia Yohana 13:17 yekere gotanga komuramanya yimosesenirie kumuraja kore yani ko turamanya mang'ana aja twarageirwe na Yesu Kristo oyo ore enchera ng'ari rorio na ko turaja kore riro ndokore ntoseseniwe igo ng'ase enchera neri ng'aki ntubuna abegeni aja twarageirwe na Yesu Kristo na tugwenta komenyera na tugwenta gokora na turaja ko tugoseseniwa tuikere urutu gwa kare na kare oteba ng'a ko turayamanye nainde tuyakorere kero soma egetabu giokomano gegoteba ng'a mbosesenirie abagosoma ring'aneri n'abakorigwa n'abakorikorera igo nabo totete gosegetana nomotegereri ng'a amang'ana aya buna tokona koyegera Yesu obeire kiorokererio keratebire ng'ere nere enchera nere ekene nainde nere obogima ekero twamanyire amang'ana ayo twayaigure twayabwatire kero torayakorere koreng'ana buna omorisia Charles atebire nari toratware ogoseseniwa omorisia Nyakundi Yesu nasisitiza amang'ana ayo katosoma korwa ase egetabu gia John chapter 14 verse 6 ng'a I am the way, the truth and the life ngosegeta kiorabeko Biamono Rogers n'abategereri bonsi ase mwabeta nje buna mwaigure omorisi Nyakundi
naonta tegoteba ng'a amang'ana aya atato karo tokoyarigereria situation enchera ekeene ebibwate chinuta chikoma chikoreng'ana lakini tokoenda ase obogima nonya chirikire enene yachaka chinke chiabwati na bibwate tofauti ekiagera ekoma chikoba enene emwamu inki ntaete goteba Yesu akamenya n'abangwana aba naki ntaete igo ng'ana inchagete goteba eriseni buna egochaka ase rituko ria rero konye tokorwana ase egi yokomomanya Yesu ning'o naende kene tukamanya ng'a Yesu n'omwana o Nyasaye gwetera ase ebikona inge gokora lakini rero iga totaete komomanya Yesu n'obonene bwaye n'obonene obo bogocha ekero Yesu agwaka okwaeri bamenyire nere amatuko amange bono nkobatebia are ng'a nkogenda nde egetabu ekero chasubate Yohana 14 kero tochagete isano Yesu koiraneri Thomas ng'aki akomotebi Thomas akomotebi ng'a omonene titomanyeti ase ogokora ki ase ogochi naende naki toramanye ase ogochi onye ntomaeti enchera ekiagera nkoenda ore ototige nakio ritang'ani agoteba ng'a ninche enchera igo ochakire koiraneri ng'o Thomas egia kabere ase egetabu ekio kia Yohana 14 mustari wa 5 na 3 oyo Philip akareta Yesu ng'a bono omonene koraki tworoki tata orochereni igo naki nenge goteba ng'a still Yesu agakare goteba ng'a twabeire naino lakini still mokoreti ki momanyeti inki erieta ria kabere rigochera rigoteba ng'a the truth niga igakero akoiraneri ng'a onye mwarorire oboene ime yane naende mwamanyete ng'a Nyasaye nekeene igo riorio mobwenete komanya ng'a nche ning'o nche Nyasaye eria gatato obomoyo omoriki oyomo agakare goteba ng'a life is the union of body and soul ing'a omonto omenyete okoeana nere togoteba obwate omoyo omobere ororekane ngosukori lakini soul yatwara chinguru chinene ekiagera goika otwara obwamate nang'o na Nyasaye ase egetabu kia ogokora 3:15 ngotebere igoro ya Kristo buna aro obomoyo igo bono nabo ntaete goteba ng'a na egetabu kende nataka motegereria chigosoma gose asome Deuteronomy okoiranera kwa amachiko 32:4 egoteba ng'a is the rock his work is perfect for all his ways are justice ng'a chinchera chiaye chionsi ni chia boronge omakogenda ng'a a God of truth Nyasaye bwekeene and without injustice righteous and upright is he oyi Nyasaye igo ng'a mwanya banto omenyete ebiga nabio ebipengera abwenete gotwara nichibuku nchiro chinyinge ko enataka ntebe ng'a twamomanyire Yesu n'omwana o Nyasaye bono ekero agwaka okwaeri nigo totaete komanya obonene bwaye ekiagera ase akoenda ng'ai na ase Nyasaye ebiblia goteba ng'a Nyasaye ekero osoma Abaibirania 13:3 goteba ng'a Nyasaye nere oria igoro rero na botambe gekera goteba ng'a nere enchera nere ekene naende nere obogima na bare igo botambe atari gwonchoreria na ekero twamanyire ase by the way ekero omanyete ase ogochi when you know the way basonga bateba ng'a when you know the destination you will know the right way but when you don't know where you are going every way is right ekero tamati ase ogochi kere enchera agere buya nali wateba ng'a you are moving from somewhere to nowhere or to everywhere ekero okorwa ase okogenda tomanyeti ase ogochi igeka bemechando so kero Thomas Masai bono nawe gwate experience kia Masai kero gechakaime tobwati GPS tobwati map
tubwatie a guide omongwana oria ogokobwata okoboko igo okonyora okonyakwa okugo ekegusia ekwatana gekiya okonakoyoga but eka twamanyire Kristo buna enchera nyando mara goteba ng'a nero ogotoroki tata otwenekeria then nabo tokomanya ase tore na ase togochia nekigo togwenerete togenda ase togochia bono ndatokoreta Joseph Lemayan ekera agoteba ng'a I am the way, the truth and life. Njira ki ekene kera tubuke kurwa samangana ekene ngere kia samangana. Kero chuyo koigunga ekene igo boli momboro. Always kero montago tabringa njeno monto murabuse. Igo na karo mumwamu yasema. Mumwamu mboro. Ikakera yesago tabanga I am ngainche. Kera tuwale koligera ringa elieta inche. Nigo lia minute nga lingana linyana. I am the word. Inche nelingana. Wono yoncho toro kerera tanga incho yoiga nereken. Ekero tokoligera ringa yesago kwana nga inche oyo lingana nimbe kene ne kera manyete asakuira abantu bae. Ekera abariganirie ababekere amangana nga nimbaire ose inche nimbe a link kati ya inwe egosiane na Nyasaye. Yesu achete gotoroka Nyasaye monyene. Ekera tumumanye Nyasaye ningo. Ekera tatabinga inche ninche kene nige gotoroka nga Yesu no burabu. Ekera ro burabu butambe nigo bokumureka abantu barora ekena askere. Number 1, mbeke the light is the light of the world for us to see clearly. Ngini garo borabu bocha sense enyara ko bayo korra buya. Okorra buya taribusa. Konyara ko interpret rightly. Egera manya ko ba korra Nyasaye asekene. Omosunte ngochoro no oro swaim. Ore to bututukana. Omosunte kero chire to konyara gwasioria ekene kerikerorekane abantu barore buya. Na kie to atebanga akero to soma Yohana eyamo paka 14 ngoturo kirire Nyasaye buna gocha buna kobo burabu buna koba lingana yale to bugima goselera to moyo gocha story. Inki Yohana 26 yala goto tebiero. Medo sune no nyegole wango chui. John 15:26. Yokera okona konyigora ekero to kwanera igora yeken. John 15:26. John 15:26 yakotebaiga. John 15:26 korende karache John 15:26 korende karache omokonyi oyo ndaba tumere kurwa ase tata omuika bwekene kurwa ase tata ere nambere kirori oyo no muiko mocheno yesago tabanga nimba tumere egesonge ya tanga I'll send an advocate oyo advocate no monto ogotenera okwanere kimaena okwegerera bono tabanga ekene inkere connected na Yesu oyo lingana lakini naande tolendenga ekere gekere connected na Yesu kego tolendra ubugima osea tororo kyoburabu umusunte ngochoro naruterere nang oteneneire na nyachini tolendenga ntoso umusunte imi totenena seken oyoro Nyasaye wetera sogo somalingana gose to aterenga Yesu nere lingana ida toletere kene torore Nyasaye ekene kere constant ekero kere ase Yesu ekero kuri asense tomanyata boniga ekene gikukwonu lero abakira abeke yao mambia kolengana ingikiaba badege kia Yesu kolengana nga Biblia yake bekire it's constant and consistent yani dagiga libu kiata wanga kelia ingei korna kia lero ainde na kiara acha koba data kole tomo morai ogachi ngoge kote bare nga Yesu yo manyane to asomire nga nere kene
igagoteba asamariko aria John 14 asagoteba ng'a moichana ase chingoro chiaino nachire kobarosiria ase na ase ndagende nainu mobo ngoteba are ng'a nache nainde ng'aki amang'ana yakwenekiwa ase Biblia. Mbia mono murari ase ribaga tuka rigari ogokwana ng'a inche ninche enchera ekeene na obogima. Ekero Thomas agocha ase obosio bwaye akomoboria ng'a omonene ntomanyeti ase ogochia ng'aki torakore tomanye enchera aroro abwo ase ogochia. Yesu wakomoirania okomotebi ng'a inche ninche enchera na ekeene. Enchera eye nereri eye, enchera eye neyaki. Bono iga tokonyora ng'a igo egotebi ng'a enchera neye komoorokia Nyasaye neye komomanya Nyasaye. Egento kende ase egetabu eke iga kia Yohana eyemo 18 ngototebiere ng'a Nyasaye Yesu nere omomaima. Igo ng'a nere ogerire twamomanyire Nyasaye. Egento kende nkeri ng'a ekefunga eke igo gogotwegeri ng'aki tobwenete komomanya Nyasaye. Intwe buna abakristo twabeire twamomanyire Nyasaye. Bono iga ngotworokere ng'a ntobwenete koba etaracha tonyara koba tokoba tokworokia abande tobe etaracha yokwambokia abande gochia ase okomomanya Nyasaye. Ntonyara koba tokwegemeria echallenge eregana eri ng'a ntonyara koba tokwegimeria tonyara koba tokoba etaracha egotambokia abande banyare koba bakomanya Nyasaye. Filipo niga aganeti komorora tata gochi iga twanyora egototebi ng'a Yesu nigo yaani ogotamanya Yesu niga akogotogonyera. Bono nabo eranyarekane ng'a notorema nkokwana tore ng'a ntomomanyete Nyasaye lakini in the real sense ntomomanyete gochinga mono. Bono echallenge neri ng'a netobwenete tonyare koba togosaba Nyasaye mono gwetera chinguru chiacho omoika atoigore tomanye ekeene ekeiga na koba ekebekerero gochia ase abande abo bataraikeria enchera iga ekeene amo nobogima. Mbia mono morai ase ogokwana okwo gwe Biblia gwakwanire ndate mboririe swali maybe omentera ake ekero osoma chapter 14 ya Yohana eywo igagochaka agoteba ng'a timoichana. Let me read it. Ekero osoma chapter 14 Yohana etogosoma amang'ana yonsi noachakirete anyway chapter 14 verse 1 ng'a timoichana ase chinkoro chiaino momwegende Nyasaye na inche monyegene ase enyomba ya tata nere nobamenye obonge onye taibo anga nabatebia nkogenda nde kobaroiseria ase konda agende kobaroiseria ase ninchiche nainde nimbaroisia asende erinde asende inche nainwe mobo ekena kiesa agotebia aboroki baye bamana goichana ng'a Yesu babere komo abandu matembale batagete bachikoba kende ase oborogoti bori bwaye bwense chiminister keraka batebi nkogenda nde in a way egente kana kobaichanikere mono so ase omotegereri otegererete bono iga oichanete ase eng'encho ya ebinto bigendete okorekana ase ense naki toramoretera ogosemeria how can we bring hope ase omotegereri ase amang'ana aya Yesu agoteba ng'a ochire korosia ase ngochare naende naria asare na entuntobo naki orabeke ogosemeria ase omotegereri korwa ase amang'ana ayi aiga ndabeke ng'a ekero ore nogosemeria omanyete ng'a Nyasaye
nero omoruo bionsi ikonyara koba gogotwara chitangutangu gose konyara koba gogotwara ogoichana ng'a kieke na keria anga kiabaiga bono ekero tosemereti boria ogosemereti ng'a Nyasaye nere omobuyo bionsi ogosemeri kwao kobegete esare amasaba ao kera rituko iga arasare Nyasaye oito gagokoigwa naende oiraneri gosaba kwao kulingana na okogania kwao kwarenge. Buya mono. Ndate kuboria Kerongo mana gocha somo risia Edward. Motegero narora bori ng'a Yesu kera kwanta mang'ana ng'ango andale karosia ase miaka yara etira ang'e jiru bibere. Mana kubori ng'okora bono ng'a sa ataraba. Kenge chitie kenge nemesumari akeire damatawari akeire ko tatebaneti omonto twade chitangutangu bunechi na kiora mareta ang'e gegera igatebete ng'a nachire kobaroseria ase ninchiche koboi nande taracha ekengi atigerete na nasa borokio bae because kero koligere chui kero yesago akogenda bande bweranete koruba paka kwa moyo egento kiaboreta abanto no bolemereri and always okolemereri ngo kiakora ase omonto otageneti Yesu ngotebere ng'a onde bwensi oranyegene ororire tata tokwegena ng'a amang'ana a Yesu akwanete ng'ayekene tobe tutware okwegena ime yaye noe nokoganya okongo okobagotambe banto mbari koganyanyangie miaka 10 nakibatana goigeta batimokere enchera egento kiratokoro no bolemereri nokwegena if we believe ng'a Yesu ochire gotoroseria ase amaene ngotoroseria ase ache gotuoi will wait and wait yeganyete tari kuoma bagateba bagusi omo risia Edward amang'ana aya togokwana gakorwa ase Biblia ne Biblia ye nere gotorokia kene confirm nga mang'ana aya mbia mona ase ribaga rituke rigotenga marika amane kene ase amang'ana twabere tokwegera gose korwa abo ritang'ani akona kwegerwa gocha enchiri nero ebwate ensemo enene tokwegera ase okobwata no okoyia nabo igo nokobwata no ogokoro Yesu mbakwanete amang'ana ase okoererania chingaki echiga omoriki oyo iga Yohana ase egetabu kiaye Yohana 5:38 mpaka 40 nakwanete amang'ana ororo amanene naende kare naborokiwu baye bakaene ng'ekene oyo nere Masihi lakini naende ekero bakona kogenda gochia bosio naende nabo okonyora naende bagotwara chitang'utangu ekogera ekero ogosoma egetabu kia Luka onyendiri bae bamanyete naende ng'a ning'o barenge komo naende ning'o oyo amarika are kona kooroki korumagega korwa okobwata na ogokoro gocha okobwata na okoyia angombe egosete ekero bamoroche muna bagakang'anera engari origi ase omonyene igo chingaki chinde naki gekogera Yesu ngorora ng'a kero kende iga abwatitu na obororo ase eng'encho arenge obatebia ng'aki mokosoma amariko ng'aki mwabeire mokonyasoma korumaya korwa okong'anya ng'aki are gokwana korwa ase ebitabu binde ebikoro korwa Zakaria gocha igoro yaye naende noo more komo ng'aki motari komwegena ekero mokomorora naende mwatwara chitang'utangu ng'a takonyara kobere iga abweka nere obarire engari ekero Yesu aborokeria gocha nkobatebia are amang'ana amanene akoborokeria lakini inagokigwa amano oyo okorokwa Petero rituko ria Pentecosti
ere niga kubatebia ukubaenekeria ng'a ase amang'ana onsi ring'ana riri muna twanyarete koba tokoriegera nari erimu aro rigokorekana era agatwara okwegena ngagerete ng'onye yarenge eng'encho eria banyorete korwa ase enkwana ya Petero njaretete abange ase okwegena banyare koba bakomanya ng'a ebinto ekene biri bigokwanwa nkonyara koba bire bigoika ekogera ekero omoiko ochete nabo obaenekereti naende Petero akabaenekeria oyo orenge oyomo obo bwaborokigwa bono mbachi gotwara chitang'u bakegena ekogera ekero Yesu are kona kobatebia amang'ana korwa magega naende are koeneki korwa ase Bibilia abande mbarenge kwegena ekagera akabatebia amang'ana korwa magega korwa okobwatana ogokoro gocha okobwatana okoyia inki eke gegotorenta gocha ase tore bono iga nabo tore ekeene abakristo togokwana ase erieta ria Kristo naende tokwegera amariko aya amachenu gwetera ase eresen nonya korwa ase Bibilia togoyarigereria gocha ng'ai agotoira ntobwenete twegene na kende gionsi keri gegokoreka kobwatekana nokwegera okoiga kwe Bibilia twarora nonya nebimanyereri ng'a ekeiga gegotworokia ekeiga rigere ekero toganye togocha gwa kabere gwa Kristo totwara oboene ntobase gotwara chitang'u muna abaminto batwarete mbia mono Marisia ase ogotwerera okwo eketokoroka amariko kare gwasoma egitabu gia Zaburi 119 osome 105 igegoteba ng'a ring'ana riao narietaya ase amagoro ane naende notogona kwegera igoro ya ng'anya Yesu agoteba nere enchera nere ekene naende nere obogima Yesu oyo togokwana nere ring'ana eri nekero toramotwara ase amagima aito nabagotomorekera ase orogendo oro rwaito because enchera eyo togokwana ni usafiri orogendo rwaito tokogenda taete koreta morayo ndore moinaria koboko gwaito kogokori moino ototebia erieta nayo obeke statement karibu sana samaliete no molisi chona keya igo nare gokwanera na inche koreng'ana nekirenga gie sabato akorokera rikwa rero the truth the way and the life enchera ekene n'obogima nabo omonto araise kweboria kero kende ng'ai amang'ana aya aigekeire gekogera Yesu akokwana amang'ana amanene aya atatu gatigati ya borokigwa gakorwa okweri kwa omoerio ogokwarenge ogosemberi mono erinde gakogenda korwa ase bare batigare bare nogosemberi ng'a ere buna akwana nere Nyasaye kero ogosomba egitabu kia Numbers 23:19 ogegokwana buya ng'a Nyasaye ndiri araba omonto usabe mwanya bantu egi akwanire tagoikerani gose egi atebire tagokora egi egotoroki ng'a maene Nyasaye botambe no batigarete bwekene na buli mombwana koba ime yaye bona marika machene korwe mume nkoro goikenyia igarororo akoroki ng'a maene uri gokwanwa bere Yesu Kristo muna masihi kagocho monyene bono gagoikerania keria marika are komokwana igo na intumu na abegeni torase sabari yeye ditotwara gitangata ngwekera anye tokoire mirangare bita samariko na tokonye ndainda atwariga tokaje Yesu gocheria kabere nere gocha goikerania ng'a maene ogotoleka goito nawe it is complete Yesu are kobanga tagocha iyiga yekoroki ng'a Dirio gotoleka goito okware koba busa biamana zeliba biamano ase nkwane yo nabonta tukoruri bageri naende ase kero ya moito agikora twamuganirie lesson
ya rero yale gukwana goro ya ekene Yesu narenchera ekene n'obugima ndato kurudi bageri asekero yomo nabo gukwana anywhere from the lesson if not tugeire go from that chapter 14 nagwa twakuranga amariko nara kwenekia igoro ya Yesu una agotabanga nere kene nero bugima na nere enchera. What do you have to say? I'll begin from Lemayan tukienda hivi. Igwa magana ya chui. Great leaders empower their followers. And in the absence of the great leader, realities unfold. Abaraya baya na eno mulis nyagotaite kanisa chera ubya. Orokia bantu nakie uburai bokoro tiakobo mumo pakwe gimeli. Ngabona nayo dete kabero cha urukiro mwaka sengenje bono rumurayo muya. Omurayo muya akorokia bantu nakie mereme okoro. Ekero murayo ya taiyo lituke limata kaiyo ekanisa tesiekwa egera abantu basi nyona nase bakanyona nase gitabu bakulika matangazo omurayo muyabuna Yesu abete kiorokerali akorokia abantu enchera akabatebi mbwatie tokora manganaya none kero Yesu agenda natiga abantu bakonyara kugenderia emirimo. If it were not so kango wera nete bon spiroche abande wera ne biashara. So ndatebenga korono no muchakano Moses na orogetia abantu balinge nyuma yae na kyubura iboko koru Jacob monyana kerago akuikaransia abana bae nigako baikaransia ubabanga kiro monte nsemo yae boy gono en Daudi omonyana ngo ikaransia re omumuro koru ku Solomon omo cancel omo orokina ki awente kora. So in my statement, there are among great leaders empower their followers. Maybe to traja somo kwani okabere tokoboli what among great leaders empower their followers. Yes. Now, what makes one a great leader? For example, tatabengane omorayo ko monene no lio ko motegera likwanso mia to kora anyo tole motegera mia okwegera kuruase ayago etana ine. A great leader is a good listener. Ntebenga rayo monene wasoro si ko monene no lio bero monto motegera li ogokina kuruase ogotegera anyo to gotegera bantu to gokina omanyase bale. So great leaders are good listeners. Amen. Katarang ko katarang mwe kane una Yesu amenye imeyane. Tigara abuaye. Iko bona a great leader. Tali ko ra abantu chubuaye. Litanga no ikara abue kana. Yesu anamana kung sababande. Biamono sana se statement yo ya great leadership kodangana una toegeire na a great leader always knows the way. And the way toko kwana rabotambe kaiga Kristo manyana. Igo oborai wa sokire ase enjili eto alkwegera ya leronga elito babaraya baya ditangani goikatora gani na intwe otwaro murai oyole Kristo tomana kora na babande because revelation yali agatewanga omoika no moriakari yagatewanga ninchuo nero yegule ryogeli tigatebe ninchuo asomo rayo yomonene. Make your statement elder. Biyamano aseribaga na inji statement na yata ko be kaneli ngaki kuruase Yohana 13 kebungu ge 20 nko ganani ke somo eko gera naranga kibwate ubuli togete mochando tokunya gutwara ase obokoreri osase chikanisa ngatuanche undi bwensi uli utumirwe yesomengo 13 verse 20 Yohana ige goteba iga ekene nabatebirie ere oyora mwanche onde bwensi oyonda atume onyanchirenche
nere oyo oranyanje nche omwanchirere oyo ntomete. Amang'ana ina bara marito naende kire tokoyarigereria ekene chisegi nko bakiri nari chikanisa chiaitu omonto omopastor otomwa ase chikanisa kwanyora ng'a abegeni mbari kumwancha igo bamanyire oyo otomete Yesu bori mbaramumanya igo mbaramumanya tata igo ng'ana kigekogera arange okonyora ng'a chikanisa togotwara omochando omopastor otomwa gose omokwani otomwa oyo otomirwe ase ring'ana intwe abaene twaba tokogenda baminja gose ntokomwanja igo ng'ase enchera neri ng'aki intwe muna abegeni twatigirwe ng'ana eye iga ng'a twanche onde bwense oyo otomirwe na tata ayagotworokereria tumanye naye ekene nari toratware ogosemberia kwa oboruti bwa kare na kare mbuya mono Morisi mbuya mono naki togokora tumanye ng'a oyo otomirwe amaene Nyasaye omotomire oyo toramanya gwetera mama aye naende amang'ana gwetera mama aye nabo amarika gotwenekeria naki oyo otomirwe ogo moramanya gwetera amama aye igo ng'a amang'ana agokwana naye agokora nkogenda are sambamba ne Bibilia na amachiko naye twaragirwe na Yesu Kristo mbuya mono kiagera Biblia ngotebere ng'a ching'aki chia omoerio chisese chioro sana nchisoa ase ching'ondi chia Nyasaye bono nabio konyarekana ng'a ase ebisasimero biaito ekero okagete ng'ori otomirwe niga arure ase Nyasaye onya ebio komonyene torasoa ase ogosoma Biblia eyo yemanye buna ababeroya bare gosoma abekoba omochando asore etoke ng'a kwarairwe gochia ase obosiru Morisi Nyakundi. Mbuya mono kegetabu geke kia Yohana 14 na gikere summary ewiki kigima ise gochakera kianda egoteba ng'a Yesu akabatebi nabeire nainu lakini okorora mokoretiki momanyeti 10 ama yagoteba inki mutaikwegenera ekiagera onye mokwegena tata na inche netakire mokoreki mong'egene 12 ama yagoteba ng'a most assuredly nyang'a nabahakikisheire kene nabatebire ng'oyo orang'egene birimo roche ngokora nere nakora ebinene kombua 13 ama yagoteba ng'a na kende gionsi oraboria ase erieta riane tata nakoreki nakoe 19 bono ase eng'encho imenyete na inwe momenye inki kiagera nakuna ebi bionsi mwanya wante egento ataete ekenene na obogima lakini bono tokorigia obogima obo tokomenya bwaere buna bono abana abaibori baku bonsi batigare chintakana riri bagona gochandika korigi noe neki bakori isemo komaya gocha oyo mwabo ng'ina oru bwoye gocha kobarora onyora inchara nebariete matukari akabana barabu bagorere emegati buya begoki nonya nabo baingi goende ekondo batigara ochasi bono rituko ria omoeri akare kobakera okwaeri ikiagera Yesu nere nagete okwaeria akobatei ng'a abaibu bane ngoenda nde noroche enchera bararorekana lakini omakobatei ng'a bono ebahati embe momanyeti bwone kiagera nyoko tabaretete bono mbe eyemo nkoborokia are enchera gose mbatagete komanya enchera yokoenda arari sobo ng'ina inki gekogera batagete komanya isemoke barorire ekene ime yaye ikiagera matuka yabeire na barabu obarageire buya namba 3 inki batagete komanyera enchera ekoenda isemoke ebikonya kobakorera biabaretire moyo igo batwarire omoyo naki kiagera nateba ng'a ntumwanya bantu mono tokorigia omoyo bwa endagera akandaka tomenyere lakini Yesu nomong'ake abwate eternal life bono kiakorwanera nabangwa nabagoika ikiagera bakobokiri Lazaro barori lakini mbataiti gokoreki kwigena nakiakobateberi ng'a onye kimenyete riori moise kong'egena na inu ng'a momenye 20 ama yagoteba Yohana 14 tore ng'a ase rituko eriria momanye ng'a inche nigo nde ime ya tata na inu mobe ime yane na inche mbe ime yaino mong'ana ina bakoerera nigo
ase eng'encho egangene nebataete komumanya Nyasaye. Yesu akanyomba maete Nyasaye. Bono mbataete bamanye Yesu no mweri bamanye ng'ai bagokora gochi. Naki kenge koba okwegera goita ase rituko ria rero. Mbia bono morisi ninkobori ase ebinto ebi bitato ndobwate enchera Yesu obikwana ndobwate enchera ndobwate ekeene ndobwate n'obogima gwakwanera obogima monake bono omonto naborie ng'a ase ebi bitato nkere kikere kieng'encho kobua ekende maybe anyagate togochora ekematiga ebinto kero nachaka kare nateba ng'a life is a union of body and soul. Njira teiyo oramenye onyo mobere toiyo amono obo moyo goso moyo egento nakwanera igoro ya life mono ne life tukoyeka nero monto timaetie kusina kindate lakini obogima nabwo monto eliegera omonto abo goika totebe ng'a nkoeyanare ngosukare kwara igo ng'a enchera nekeene nechi supplement chigosoki gento obogima njira teiyo oratwara obogima onye tomenyeti isit ere Proverbs 22 ereri eriagoteba ng'a orokia omwana enchera nande takoyeba takoyeba yes igo goika tworokia abana chinchera chingiya chireta obogima kwamentire enchera mbia remayanire okoranga nabwata aganto kakare komuroma ng'a the truth, the way and life. Kende ngeo kera toko getige kende chui. Ebire inseparable. Ebiko bwatana. Oisuko bi separate. Saitani na bwato bogima. Na bwate njera. And na bwate ken. Patinkireki. Yesu oletre ko differentiate ekene keiga gukwanira. Because if you remove life, then Satan ngotigara na era tu arubugima bwa ya bore naki bore borogochi we remain with them, they are inseparable. Mbia mana obuya Yesu na rote wanga gade bionse, so is a package, yani igobire libo elimo if anything gatoko na gode bugima abangwana bakorumungana bakateranga ninatembea nikiwa marehemu na boko twaro bugima lakini ole marehemu ole moyo lakini ole nyagosira otaiyo so obogima buto kwano bwa Yesu no bwao no borie karosoma John 10:10 agoteba ng'a omoibi gagocha Saitani gagocha ibe anyenye na asarie lakini nje na achire mba obogima yegesonga teba ng'a abundant life so obogima obonge but obogima bwa Yesu bole abundant life and eternal life yani obogima obotomenyete obonge no bogo chikocha kuri bwakana na kare Mulisia Edward statement nenje nabana ali gukwana ng'a ing'ane yeiga enjera kene no bogima ekera ali ngikona kubatebia okora ng'a mbachiti konyebwata buya bona kia kubateberi boronge ninje njera obo ekene no bogima na tumigete riete kene aiga ni riete ria kene kare tukurigereria indire dikwenekia egento gitenga ing'ani inabere nigo Yesu nere ya akwenekeria aboroki baya uko batebi ng'inche ninjengera na inde kene ing'ana nire yaja maata igase Luka teba ng'a Luka 24:27 ngendo keke gocha na ndike asa aboroki bwa abanya ariko bakwegera ling'aneri mono bagotwara gitangutangu ekengo bakera asitole yagera giasari obokristo bwito lero okworokeria okonge ngori kogocha gwatutabanania twatwara gitangutangu na kigesa kurwira igo kwenekio ekene ng'anere taririre ngari igo ni intu ni tugwenerete
tumanye Kristo n'orori oyo mbire bigocha bigotobeka twansa gotwara chitang'utang'u ne obogima obotokori bono nabwo bore gochia twanyora twasirire naki ekeiga etakeire twenekeri n'abande mbare tokorora batabwatie oboe n'oboiga bagotwara chitang'utang'u toborokererie erinde bamanye ng'aki Yesu oyo n'orori oyo Mbemoro Morisia, omongwana oria ochete korosia enchera ase Yesu agweta ori korwa Yohana abaegereti buya sana igoro ya Yesu agateba ng'a Yesu ngochare na ekero Yesu acha abo torochegera abekirwe echera ogotoma nere aboroki baye bache komobori ng'a genda momoborie ng'a oria twaganyete nere igo nabekorenge natwate chitang'utang'u naki toretange korwa gotwara chitang'utang'u in a nutshell, in a statement gwetanga ntotwara chitang'utang'u ntwaireri egwende egetabu eke ebibilia marika machenu aya iga aboroki ba Yesu bare kona gotuka chingaki chinyinge Yesu akabaenekeri ng'a muna moko na gotuka ekende naende nabo no obogima boraseringa neriga erinde tubaenekerie bande mbabase gotwara chitang'utang'u goika baegeriwe bibilia gose baegere bibilia eborokererie ekene ekiagera ekero turatwara mang'ana ito intu tweka iga aratosirie naki twaereire ring'ana eriga rinyare koba rigotora mbia mono na Yesu ngoteba are ng'a kona achire nabatomire omokonyi oywo ore omworokia omoika omochenu ng'a naborokie ekene gionsi it will lead you to all truth mbia mono Morisia the next Morisia next atoenere statement yae ekero torange gokora nari komenta korwa ase egetabu kia John 14 verse 12 kiagoteba ng'a ekene nabatebiri ng'a onde bwensi oranyegene inche nakore aindakore aikusa ainakorire naende nakore manene mono ase eng'encho nkogenda understand yani amang'ana nare koyasegeta namang'ana ng'a are gokwanera igoro gitang'utang'u ng'a yani ekero torabe tore nogosemeria gosemeria gwetaneti yani gwetaneti from ndatenga from the sincere heart tobwate ogosemeria kori kwa Nyasaye ntonyare koba togokora manene ari mwanyabantu yani utakagere ng'a nokore ekero tosemereti ng'ita toito nare na echinguru chia obogweri egento kende nkeri ng'a gento kende nare gokwana nkeri ng'a ntosemeria obomanyi bwaito kulingana muna erese yare gotebia obomanyi bwaito obwa ense eye mbogotokonya osemeria obomanyi bokorwa ase tata oito oyore nobobuya banene monto naborie ng'a ng'otorarwe buna omogwekano kiagera agateba ng'a oyo oranyegene inche emeremo ngokora inche nere nayekore nakore naende emenene kobweye ntobwate an example maybe from the Bible ya omonto oigenete Yesu ekemo agakora okoreng'ana nare gokora nonde maybe okorete naende emenene kobweria akorete Morisia oyo nabwatiri chifu oche moni omoromire ekende nkeri ng'a Petero na Yohana kiwakoenda ekaru banywete ekeremo naende bamoteti ng'a ntwe ntobwati kende lakini mokokore ki bagende igo mbakorete ekemo keri Yesu aenge okora gia kabere Elisha ekero akwete ari ase atindegete omonto otindegete bono akorete ki nabogete igo ng'a nabo chiire echi chia Kristo chiikeranete ng'a oyo orang'egene nakore biri ngokora naende gose akore ebineneko mbuya mono noe Paulo kera gosoma gwatebire Yohana na Petero Paulo ekero gosoma kera amwegenere Kristo ebigwatanga nono omorengari oyo ekero are goeta ore korandia mpaka ore kobwania abanto mpaka abande bagachaka koira ebirangachugu biaya because noe abanto bakare gotumia none ebirangachugu rero
iwe kiranga chukukia yale koira kia bweni abantu igona maana mno mulisi atebe biblia ne goteba ng'ekene na abatebire yoranye gene inche miremo ngokora inche nere nayekore nakore nainde menene kubweye ikiagera nkogenda nde asetata. Next mulisia, it's your time. Tuyamona asili waga ase Yohana 13:17 and say Monday Yesa got tebanga I have given you an example na baire eko okworokereria e Pasaka no Yesa tegete koru mugweka no bene buna achire tari buno monene lakini buno mokoleri ense meje nere yenge ichene sana no le toko yakora buna begeni waja toko yakora totabwa chubo manyi Yesu gego ikenseria ekiagera omugano bwa Bayahudi kurumaega abare gokora emirimo yo gusibia abantu amaguru bande ngotaja barense abande ngobeka bare chikaja n'abasumba igo yamanyire nga n'emirimo y'obusumba bono Yesu gakoyekora ekareta omoikyana ase aborokiwa naki ekonyarekana ekiara oyo gara omonene naende omworokiwa Yesu nkobaenekire are ng'a buna momanyete nabonde bo lakini eke ngokora nekiorokereri ng'a obonene bwane n'obworoki bwane igo nachire buna omokoreri tari oyo gokorerwa ige Pasaka kero kende twaye soiri tutamanyeti eganga ye Pasaka kobororo chiga gichire nyo konyora abantu bagochorana udona barajika no munda udona barajika no bide bikoro tubijane igisoge kibuya lakini eke Yesa koro kyangeri ngaki abakoreri noyo gokorera unde bwensi bwekerengo ao kerabe no mwana kerabe no buntu bwingintu geki kimbu tukoigera anjiri ngaki no bwanje nibokoro kwa gabe nembwende obwekanyi na bibi koro gogoro ase Yesu ororekana buna omokoreri bwa bandi byamana seliba byamana murai kera toke nganare asomusangerekano bwate kenda akamenda libagandira ororo usundo bwato kuboria libagandira ororo dato kuboria murai ori okorere okwanire igoro ya humility buna Yesu akoyereta murai rero iga bachori ngate ngambwa akorete nebe tima so sena mwakorere lakini ngakina chiechi ngo morisio mutangani wo mwakoria iga chore tue mwako kubwatia abo murai bwa bana ende kiroje kanisa nekeire buya Brabara roja seseli bagaligia omochando monene ora tubukera so morisio yu nganaru sigo kobo murai omotangani bwe kanisa ngima nacha kubekwa sabana nogo tamanya oborai bweke moikanga nobokoreri naende nobogo itaba kobadonsi bona se kobo ngoikira bwo kwemurungania imeyaya nale miri igakagite konyaga namanyete oyagokorera naende mokoreri kiagokora na orora abo mochanda asari bona ari kwira neri byamana Yamati mulisi ngwa bwato kobori molisi naba tema kuegero murai lakini ndoje nabaratike kanisa bwangu tali raisigo onye tali a spiritual leader tali a great leader tuata tenga great leader nye tali murai olio mo konkabiso okoachi nguru abantu bande olio manyete nganere bwe koranya ale kora paka momoro tachiresko komurusio mulisio monene konyobuguletie dayari ye kanisa na komoe kitabu kibwate chibicha chia Yesu kia bana murayo ntabwati Yesu tarochi gojoro sana ime
onye ta koba a great leader pakata cheisiko na anda a very great leader who is a spiritual leader. Nanjinta kita komentera asin nasingane yu engane ina vere painful asumundu teramanya sai asumundu teramanya oya korera ningu na vere egento yogukumia umubwe kanata gite kurumusini niwo ekanisa nkura use kanisa turabarisia umusae akabekwa kobo murai abarisia go barwanete sigi bakanga pi lakini ngate ngoyinera gokoraki nero gutura nande kera turaete bakanga kumubwate sipi nande ngamubwate bako moherio kilipa yatari gokora na gokoraki yona gokora asinginjoki nigonta getukumanya ngoyo ndangiriti nyasaye nemirimo gokora ne yangu nyasaye tari ngangi gokoroki nganincho monene yaja gotutagete tokora imirimo ya nyasaye kulingana na twakora iki twarangiriye gumbia muno mbia mano tutade kururibaga gojiase umusangerekano yo mo onyonde naro gwatengana comment na bakubeka ose liswali onye liswali ndirororo nabako libeka na nere nabako bageria se okurwa meanwhile kebako na koligia onye karo kako cha motua kama yupo mmoja kama yule madam naona ni kama kuna jambo kaendelea kagocha aiga egera nayo beke comment yao kwanza ntwa wate wangina aiga waturusirinse biaman biamona seribaga nambe yamona se abageni barase gati yaitu igonare commenterense monere mwakwanire omwerio no molisi ararusi ukobo molisi omotangani airukobo morai ase kiombe kiabana egente keiga naboke kobege kongu aso monto ori okorokwo omonto otabwati otali spiritual leader na twateba korende ekerara atoko monto bweketi abwati omuwekano orio Kristo akorete ekerare gosibia aboroki gubaya amagoro nigeketi akamanya akarwe ekiorokereri ng'a ekeroko bomorai nigoko bomusumba nande gogwekeia yagera abantu gwetera asore basoma nainde beorokereri gwetera asogokora tari engencho okubegeria abande bakoira ng'ekero keri okubegeria korwa ase Biblia na kibagokora korenda ogokora gotabwa okwegena gotabwati ogokora korwa ase gitabu kia Yakobo 2:17 nigo gokwete ekero ogokora abantu bakwegena naende barora naende bang'useka kobwekera okubatebi bono Yesu nakorete ekiorokereri goika ase ogosibia aboroki gwa amagoro ase ogwekei nabo igo abarai baitu kora atoke gwachoriru kero kende kwabekirwa ase kerwa egeke kobwakonya keriore manyang'ae no musumba igo nabo gwitabirana egero okoro obusumba obwo naende kero kwabokorire abange mbang'useke babori ng'onya nyare bogweke igoike kerengeke inche ninche ng'o ntanyare ko bagingokora egera abande banyako bakubwatekania omoroberi oyo naende boigo ntwarigereri ng'a Yesu Kristo nekene buna omogaso okobara korwa mocha ogenda bosungu twonyorora gwetera ase oborabu bwa omogaso twarora ebiene na bionsi ebira ase ense naintu nabo tugwenete kobara buna omogaso gochia ase abande erinde barore okobara gwaito bang'useke bache imase obokoreri gose imase ekanisa biamono madam totatebe tirieta asa marieta njenzi pora kemunto obure oyomo bwabarai na kubwamona ase ensemo ya development yekanisa biamono sana osae nararia nayo kwanirite riao manakorete jure otaragenderera agagukura ntate kwarigania omwana oyomo atukurire no gusaba omwana oyomo korwa ase omosangerekano nyake konyarekana atukurire no gusaba ekero yakurire aboko na gocha mutwe omwana oyomo
Nenje natete kuiraniria ase rituko ria Sunday nona ari kurusio komenta kwanega ari otanga I give you an example. Christ akarokananga kagusibia boro kubaya maguru ikinege ndege kongsana somo Kristo gesomo ntomo nene buna toteberuto aimoke achache konsibia maguru ikinege ndege kongsana lakini nande tabigete ngoro kere kali asobo Kristo asomo muntu mumaete nyasaye nandu bwatia majikae ikinege ndege kesana yani gento ngirito kurukanga okwegena no gwekeia kende gyonsto kora sobo Kristo tokere ko batogwekeia inse mono yani toeke inse toimokereriwe igoro aseri etari ya nyasaye bono example ganate gukwana ngire kieke agasibia boro kubaya amaguru ninde bunantu aba Kristo ntu atigeretu mufano yunga twasibania amaguru engakeri ya Christ amaguru abantu bari bagatarira abandi batachitense abandi babegete sandrusi yani amaguru areko ba magundo mono esa ni yogo sibio monta amaguru ni saini ne sana yokoro kinga wekeirie kiagera amaguru ara magundo yani nabenge ngakwa sibirio mobero mogime kiagera ntrosho na pita ko tebasi wo mobero mogima agatebigunga onye to gwancho sibigwe na inche igobono tubwati getaria sende gaiga na into aba Kristo tutakire to abantu togwekeia insemono na ndi tubwati omufano wogo sibania amaguru tiri njiri to kwanda gusenga kirie pasaga to kwanda gusibania amaguru nje naimuka nachi gusibio etachiri ya minte bwate chibesa asinge njabe kitike ko rutugia kirangi natiga omotako utari kwenyara kire to gusibania amaguru to kubwati example to gusibani tiringa to kochorana nje nsibio yo no yasibio yo yaya to gusibani twensi pia etabiye worogete gari keroi Christ yagusubia borokyo amaguru ogwekeia no bwanchani obwanchani obanne sana na into aba Kristo ntutakiriwe twaro obwanchani na gwekeia na agorire biamono sana kwata na kiguruko asa malita nenguruku Daniel Ondieki biamono asante ase comment yo omwana oliole gotokola no sabanera bono gocha biamono matagerari biamono asenge njokabera manaintwe eye Kiss FM program ye bisio no to wikele abo asengencho yebiro nyasaye tikazo zeni tuensi aseledera Kristo motoria igoto tebia lieta okorogo saba. Happy Sabbath, happy day. Summary tangoro ku Sylvia Kennedy. Let's humble ourselves before we pray. Almighty Father who art in heaven, we come before you this particular moment, Almighty Father. We say thank you and thank you for the gift of life that you have given us, Almighty Father. We are not good to stand before your eyes in this particular moment, Almighty Father, but it's because of your love and mercy, Father. I dedicate the day into your able hands, Almighty Father. May you be our driver. May you be our driver till the destination. The lesson that you have discussed, Almighty Father, may it intercede in our daily basis. This is my humble supplication in Jesus' name. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga
When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let these blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Put God first and you'd never be last. Jesus did not solely die on the cross. He died for you. Every drop of his blood was shed for you. Every stake, every humiliation, every strike, every whip, every mocking, and every piercing nail, you are always on his mind. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My soul, my soul, my soul, my soul, my soul, my soul. chive chinabu twebeke yange wango igango chale tusibe chinkoro chaito chive chinabu twebeke yange wanya monsi watagete oborora oboruti batata twebeke yange
chingoro chaito chibe chinabu twebeke ame wango igango chale tusibe chingoro chaito chibe chinabu twebeke ame yeso moira nale tata moira nale yeso moira nale tata moira nale wango igango ira nale chiche koya wachenu wango igango ira nale chiche koya wachenu yeso moira nale tata moira nale yeso moira nale tata moira nale wango igango ira nale chiche koya wachenu wango igango ira nale chiche koya wachenu. Chiche koya wachenu, yeso.
number 24. Oh yes, oh one, number 24. Oh yes, oh one, mogo kogotera, motorio mosasoko. Keron chande gete, oh yes, oh mo voria onerinko vake aye, mosani onde tatari wama tuko onsi. Na ye ore okore emia asemia kayonsi mosunte korantove mari gagotonya. Oh yes, omo voria vake aye, mosani onde tatari wama tuko onsi ninkwe gene omoto mosani omorahi naki ayen moyam kobo abon sipi. Oh yes, omo voria one ninko vake ayen mosani one tatari wama tuko onsi. Mogo forense ye vive nintere no mogo viserivia igoro. Oh yes, omo voria onlinko vake aye mosani onde tatari wama tuko onsi. Musangirikano mugima totenene toterogotera kuri namba 168 kwa lugha yetu ya Ekeusi namba 168. Tusimame wote kwa wimbo huo. Stanza ya kwanza na chorus yake peke yake. 169. 168. Yonsinamo ireso 168. Yonsinamo ireso moyo
Nyasaye ito twasabire onyare koba nayo okomora omoika omotumeke na kobwa mono igore ike esanga mono ise uno orarorere buya na byonse ekero biraikerana Nyasaye ito nonye n'abageni baitu barasinjera obayereri gusanga ase obwamo natukware koba ogosaba n'okwegena gwaito ase eritu rya Kristo Yesu oyora omobori oito. Amen. Bia mono bosi bwaito ntobwate omomorisi oito John Akeya oyo gochigotoretera ogosegeta goke igora yokorwa kwerituko ria rero barenga mona inche tokomwarigani bia mono morisikarire abana begotie igoro bakena banene na iri bwakire buya bwakire kinse chiga Nyasaye itungo kuonara mana intu kolengana riganga yesaba ya rero amangana tura igere gakurwa ase gitabu amangana yebire ntangani egesieri kia yane merongebere na kianda ekebunge kamo totirimboke toike kebungo gya kianda amangana ara ase gesieri ekyo igara yogo segeta omorodi Daudi enga kieri yaye buno mugambi waba Israeli agakora emirimo emenene nainda akaroberia ng'a nyuma kare buno mugambi akainyora nainde ng'a nyumba y'omonene neba neiri kwagachwa ase abanto babwenete gocha gosasima lakini Nyasaye akomotebi ng'a esegi gwakorire na goitera manyinga tibikobwatana n'okwagacha enyumba yane lakini akamoenekeria ng'a ebinto birabe nosangererie lakini oyo yabikoborose na koyagacha n'omwana owokorugu Sulemani igubu nagoteba ebiego byokwagacha ekaru ni kitabu cha First Chronicles chapter 29. Daudi umuroti agakwana n'umusangerekano bonsi Sulemani omwana one oyo Nyasaye acholire nomoke taramanya amange nemberemeye nigere emenene enyumbeye yomonene teko base mwanya bantu ulende naso monene Nyasaye inche aso koraya narenge kunyara nabekire bintange aso kwagache nyumba ya Nyasaye one kitabu nebintu by'igitabu kibeta nebintu by'igitayi nebyuma nebintu by'ibyuma n'ekibao ase ebintu by'ekibao amo nebintu ebyo narure amagena erigori rinene buno iniki n'ayande ayagosata ayare nekieni ao akomekameka amagena akomekameka na amange amarabu akomekameka boigo naende ekiagara na nchire na kwerua ase nyumba ya Nyasaye one narure ase nyumbeye enchenu chinibo chiane chionsi ch'ekitabu ekipeta komenta ase ebintu ebyo byonsi konya narure oyo n'omoruoti
momanye buya ng'abaruoti b'amatukaria igo bare gokora chinsemo ibere igo bare gotenerera abantu buna abagambi b'amatukaya naende mbabwate ensemo yogotenerera abantu komboiroka Nyasaye obo negekogera akonyora ng'enyomba ya Nyasaye nebwenete kwagachwa igateba ng'a amang'ana aya gare koyakwana ase omosangererekano bw'abantu bategererete akabatebia ebinto byonsi biri byaganeiri kwagacha enyomba ya Nyasaye akabisangereria munakwana ng'ebiegwa bw'eching'encho ao byarenge byamagori amanene mono nero omanye nakerwa ojimati osikuriria ngo ikarasa goteba ng'a gakobeka amang'ana ase omosangererekano ero omonyene akarerwa buna omogwekano muya alikuwa anajitoa kama mfano mwema katika hali hii ya kutafuta vitu ambavyo vilikuwa vinahitajika kujenga nyumba ya Bwana. Yeye alikionyesha mfano kuwa wa kwanza kujitoa. Egentu kirege gotosinya omonto bene nabwenete kurerwa ekere emirimo ya Nyasaye iga nerigokoreka ayo omonyene omogima nencho omonyene omogima otararigereri ng'a mbinto kiobwate ekere ekenene nokorerwa karo twarure ebirangareri bitu gocha ase Nyasaye bono ogagotura amang'ana aria akagwenera omosangererekano ekiagera nere bwechagete buna omogwekano mang'ana aya ekero bayategerera omosangererekano abantu bakaigwa eriogenera goiteberana bagateba tuko tayari kusanya vyovyote vile vinavyohitajika kujenga nyumba ya Bwana kwa hali hile ya kujitoa, si njia ya kuwekewa mukazo, lakini ujitoe wewe mwenyewe. Hiyo ndiyo roho inayompendeza Mungu. Kora ikere minto kere kendo monto tuye murungania negituku we murunganeria nemereme manene ya Nyasaye iremekenu gentunkiri tware kwegokeria buna kwerwa sinje mirimo ya Nyasaye byitumbiro negekora Nyasaye akora kwana buya kitabu cha Mathayo murango wa 6:33 kwanza tabuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine ambayo tunahitaji. Nyasaye gagoteba ng'ayo muri ko yasaba bono nkuya baya ekera mwarureri bagaritang'ani bado barateba gitabu ntubwati nebinde mbage nakomeka achengira buya keri ubwate na nje keri mbwate kinacho mkaniswa kama taafu na feta aya keriora atware geke na bakere ng'aniri inga ne tabu bwate kibao cha kwa nwabu ande bate ba kibao kingiya kigo teneni nyumba ya Nyasaye buya mama nyirenga Nyasaye otoretira na inde koretara basani ao bakwaniro mang'ana ya bakaigu buya ogo saba kwane no kwa onko linga Nyasaye ba mabera para kubago chicha bamanye ng'a enyumbi ne yo manene tali yo muntu tali biasara bya bantu byo jakokoregwo lakini Nyasaye ogo sasi meruoro gotoka jetesa gocheria kabiri na ngende nga Nyasaye nagokonya naye no twara yisiringi no twara ya musini to yenangara linga nenke inkoroki kwa yerwera kwa manyembere meine yangu kwa manyangani wochika imbara bine bari bono bari kwaliga ni wasokolete byewebi nonde bwensi okolete byewa sinjo kwa gachi nyumba ya Nyasaye tawe tubuno moruti na kwanere tabaruti bechinga keli nyumba ya Nyasaye kereko gwajete bwatimo imbebe ingambara bine bari bibonera ko yagacha
nonde bwensi kero monta kuniru ayo gokurwa na mbeye mekero kwerure bono eria kabere no korukerio obwate no moyo gozukigwa ng'ang'ende gukura tinde tikomenya bono amang'ana yina reko yareta erinda atobere muneke igorero ng'a inaki tokwiyarigania ase okwagacha enyomba y'omonene tori koyeumera mubasokano igo nimanyete ng'a amang'ana agese twayatebetigwe twabere tokona koyaigwa ayekeri nyasaye agokonyire tokerora ng'a negeke kerete buna kere igo ase omoyo bogwancha nabo kegosira ayekero okora ng'a nkegosira goika gekora amang'ana amanene tagete gokora ebibungo bigokojumate bigokora iga eria abateneneri chiamate chiabo bakarwa ebieogwa byogwancha abarai bebisaku n'aba tunaamini utaleta wengi wadogo kwa wakubwa kwa moyo mkunjufu ili walete kulingana na vile ambayo umesa wabariki kila mmoja walio njiani. Mungu tunaomba utakuwa kiongozi na mlisi mwema katika safari hiyo. Tunapoenda kuwangojea Mungu, tunakuomba usidi kuwa kiongozi, ulete utulivu wa pekee na uongoze mkutano huu, na jina lako lihimidiwe milele na milele. Tunaamini ya kwamba utakuwa kiongozi badala ya sisi binadamu. Tunaomba machache tukiamini umesikia ombi letu, ikupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Ubarikiwe na neno hilo. Biamono. Kero tuganyire tege kobwati nabona arenge gosaba ikwaya Makoro Church kwaya onye moro mocha sogotero komo kero tokonya gotera matera ari number 39 number 39 tokonya gotera Makoro Church kwaya gekonya kuibanga on the stage babwati we na Nyamokenye Church kwaya Makoro Church kwaya on stage ninde nogotero kuyanaki nabaliwe no motoria one yeso naki na
kinaboliwe na kinaboliwe na kinaboliwe nzoyeretariaye na kinaboliwe abaiga bagokora abalisto enda gochinyomba ali ase eng'encho ya matangazo. Sitaweza
niongoze kwako ni salama. Ombi langu Bwana, ninaomba nifike mbinguni kwa imani. Bwana, niongoze kwako ni salama. Bwana, nishike mkono nitembee nawe katika safari yangu. Mimi sitaweza. Bwana, nishike mkono nitembee nawe katika safari yangu. Mimi sitaweza. Bwana, nishike mkono nitembee nawe katika safari yangu. Mimi sitaweza. Bwana, nishike mkono nitembee nawe katika safari yangu. Mimi sitaweza. Bwana, nishike mkono nitembee nawe katika safari yangu. Mimi sitaweza. Bwana, nishike mkono nitembee nawe katika safari yangu. Mimi sitaweza. Amen. Abarure mutu ya Inoma Koro Church Choir. Wana abagoswe stage Nyamokenye Church Choir. Babwatiwe n'abasaya baito ba Nyamokenye Church Choir, itakuwa nyuma ya Church Choir ya Nyamokenye. Karotoko gotera kule namba 76 kwa lugha ya Ekegusi. Ini Kiswahili ni namba 55. Namba 76 Ekegusi, namba 55 Kiswahili. Kawusoramambia busuro chingi ya kawusoramova somogorova toganyerigesa nogosangereria natochenga toko retarigesa natochenga toko retarigesa natochenga toko retarigesa itwabusurensa kya nonyane kiri rititobu wandovo kendo no mwaga iwango era ere emere moyonsi natochenga toko retarigesa Koera, Romonene, Mango Koira Nare.
kanisa orende bono tibara mwigena Yesu ogosemeria waonga ikore anje Yesu omotoria nerebweka omobui anje Yesu omotoria nerebweka omobui ogosemeria waonga ikore anje Yesu omotoria nerebweka omobui anje Yesu omotoria nerebweka omobui. Ayoyo mito wegene omonene ekera gocha onyore obogima ayoyo mito wegene omonene ekera gocha onyore obogima ogosemeria waonga ikore anje Yesu omotoria nerebweka omobui anje Yesu omotoria nerebweka omobui ogosemeria waonga ikore anje Yesu omotoria nerebweka omobui anje Yesu omotoria nerebweka omobui. Ogosemeria waonga ikore anje Yesu omotoria nerebweka omobui anje Yesu omotoria nerebweka omobui ogosemeria waonga ikore anje Yesu omotoria nerebweka omobui anje Yesu omotoria nerebweka omobui. Nilisema youth Nyamokenya wakitoka tutakuwa na makoro youth. Tuwe na mpangilio ndipoze kwaya zote ziweze kuimba. Ndigete manye Yesu namba 75. Nindigete manye Yesu buya bwaye mbo oroke ndorogotoreka kwaye wanchani boyonkwerete. Kwaya itakayofuata wakienda chorus ya mwisho mnakuwa nyuma yao.
tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu, mgomko na Mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake, wenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu, mgomko na Mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake, wenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema. Yesu wangu, naomba unifundishe kukufuata mimi mnyonge tena mdhaifu, nipe maneno ya kutamka kinywani mwangu, niwe na hekima ili nisipotoke ninapotangaza Bwana utukufu wako. Yesu wangu, naomba unifundishe kukufuata mimi mnyonge tena mdhaifu, nipe maneno ya kutamka kinywani mwangu, niwe na hekima ili nisipotoke ninapotangaza Bwana utukufu wako. Tuyache matendo maovu ya ulimwengu, yote ya muda tu. Mungu wetu ataturejesha nyumbani tuwapo washindi wa vita vya ulimwengu. Ndugu, hasi njia zako hizo mbaya na urejee kwake Bwana kungali nafasi iliyo ya kipekee kwa wamcho. Naomba niwe kwa washindi. Tuyache matendo maovu ya ulimwengu, yote ya muda tu. Mungu wetu ataturejesha nyumbani tuwapo washindi wa vita vya ulimwengu. Ndugu, hasi njia zako hizo mbaya na urejee kwake Bwana kungali nafasi iliyo ya kipekee kwa wamcho. Naomba niwe kwa washindi. Yesu wangu, naomba unifundishe kukufuata mimi mnyonge tena mdhaifu, nipe maneno ya kutamka kinywani mwangu, niwe na hekima ili nisipotoke ninapotangaza Bwana utukufu wako. Yesu wangu, naomba unifundishe kukufuata mimi mnyonge tena mdhaifu, nipe maneno ya kutamka kinywani mwangu, niwe na hekima ili nisipotoke ninapotangaza Bwana utukufu wako. Yesu wangu, naomba unifundishe kukufuata mimi mnyonge tena mdhaifu, nipe maneno ya kutamka kinywani mwangu, niwe na hekima ili nisipotoke ninapotangaza Bwana utukufu wako. Yesu wangu, naomba unifundishe kukufuata mimi mnyonge tena mdhaifu, nipe maneno ya kutamka kinywani mwangu, niwe na hekima ili nisipotoke ninapotangaza Bwana utukufu wako. Yesu wangu, naomba unifundishe kukufuata mimi mnyonge tena mdhaifu, nipe maneno ya kutamka kinywani mwangu, niwe na hekima ili nisipotoke ninapotangaza Bwana utukufu wako. Amen. Makoro wakitoka, tutapata wimbo kutoka kwa Dama. Number 169. No siboke kora ase vive manyinkanare ne chinguru. No vivue vive orenabio amanyinga e chinguru ne chinguru. Kumya manyinga yengori ne chinguru chinguru chogo kumya asama
mara nyingine hapa duniani. Ni jukumu lako kutengeneza mapito yako sawa sawa. Mungu hamtumi tena mwanawe kuja kutuokoa sisi, mara nyingine hapa duniani. Ni jukumu lako kutengeneza mapito yako sawa sawa. Upendo wa Mungu kweli kaonekana pale Edeni, hata pale mwanadamu alipoasi Mungu hakumuacha, akamtoa mwanawe Yesu Kristo akaleta ukombozi. Ni nani tena atatumwa kuokoa kizazi hiki? La hasha, la hasha, hamtumi mwingine. La hasha, la hasha, hamtumi mwingine. Upendo wa Mungu kweli kaonekana pale Edeni, hata pale mwanadamu alipoasi Mungu hakumuacha, akamtoa mwanawe Yesu Kristo akaleta ukombozi. Ni nani tena atatumwa kuokoa kizazi hiki? La hasha, la hasha, hamtumi mwingine. La hasha, la hasha, hamtumi mwingine. Mungu hamtumi tena mwanawe kuja kutuokoa sisi, mara nyingine hapa duniani. Ni jukumu lako kutengeneza mapito yako sawa sawa. Mungu hamtumi tena mwanawe kuja kutuokoa sisi, mara nyingine hapa duniani. Ni jukumu lako kutengeneza mapito yako sawa sawa. Kilichobaki sasa kwetu ni kutengeneza mapito yetu. Tuache matendo ya siri, tujifiche kwake Yehova muweza yote, ili ajapo tusije kosa uzima ule wa milele. Ili ajapo tusije kosa uzima ule wa milele. Kilichobaki sasa kwetu ni kutengeneza mapito yetu. Tuache matendo ya siri, tujifiche kwake Yehova muweza yote, ili ajapo tusije kosa uzima ule wa milele. Ili ajapo tusije kosa uzima ule wa milele. Mungu hamtumi tena mwanawe kuja kutuokoa sisi, mara nyingine hapa duniani. Ni jukumu lako kutengeneza mapito yako sawa sawa. Mungu hamtumi tena mwanawe kuja kutuokoa sisi, mara nyingine hapa duniani. Ni jukumu lako kutengeneza mapito yako sawa sawa. Mungu hamtumi tena mwanawe kuja kutuokoa sisi, mara nyingine hapa duniani. Ni jukumu lako
akitoko batebya basabu amen Moses ni wemono kero tokonya rogotera kurwase dama gakonya kwebange tokonya gotera kore namba 184 ekegusi nimba omove mono Kunyarekana bokoba se Yesu boigaye kwa beire getungwekeya ayakare aitire korigereria wana beira maya imeya Yesu ayense yeiga arona ete boigo nasirigwe korenda bamwariganire umwano Nyasaye akabakora ko babaragwa bana baye nabe kunyarekana bokoba se Yesu boigaye kwa beire getungwekeya ayakare aitire korigereria wana beira maya imeya Yesu ayense yeiga arona ete boigo nasirigwe korenda bamwariganire umwano Nyasaye akabakora ko babaragwa bana baye Una orwake orona berere angekogwa tiko nyegerigwa tiko iremenwa Yesu kare ime ase obogima bone no moge bomobera kabe kobatero kwa Yesu manone getare kene nende kobayene okore kobe kebe kerere keya Una orwake orona berere angekogwa tiko nyegerigwa tiko iremenwa Yesu kare ime ase obogima bone no moge bomobera kabe kobatero kwa Yesu manone getare kene nende kobayene okore kobe kebe kerere keya nende kobayene okore kobe kebe kerere keya biamano amen asinge nchogotero ukuya kero tokonya gotera namba 162 ekegusi tonya rogotera kurwaze Daniel ondie kyobiri tokonya gotera 162 ekegusi nkochando mosalaba ntaita korra kero monto gotera twens totero gotero ku nkochando mosalaba inchomo romo uko natigire vienseye tunyane omo salaba na wanchira ye Yesu engoni akarwari na kuna mirasore ongonye omotoria tobaeri baganto koro gatero kupandisha toka nchi ya Misri kutoka utumbani Simama ujitetee mbele ya milima navyo visikia sauti yako enyi watu wangu nimewateka dini Israeli aulizwa nilikupandisha toka nchi ya Misri kukukomboa kutoka utumwani Bwana Mungu auliza Israeli nimewachosha kwa habari gani Simama ujitetee mbele ya milima navyo
kuvisikia sauti yako. Enyi watu wangu nimewatenda nini? Israeli aulizwa, nalikupandisha toka nchi ya Misri, kukukomboa kutoka utumwani. Bwana Mungu auliza Israeli, nimewachosha kwa habari gani? Bwana alipata onyesha mema kwa Israeli, ila walirudi nyuma hawakukumbuka matendo yake. Maisha yetu kamwe bado twamembabisha Mungu wetu, kuona matendo juu yetu. Bwana alipata onyesha mema kwa Israeli, ila walirudi nyuma hawakukumbuka matendo yake. Maisha yetu kamwe bado twamemjukumu yake nyumba, tusipate tutako kumsahau Mungu wetu. Tusimsababishe Mungu wetu kuona matendo juu yetu. Rafiki wa karibu, utafute kondoo yule anapotea, ukamrudishe zizini mwa Bwana. Tengeneza mapito yako Mkristo, usije ukafungiwa nje. Amka, usinzie, acha usingizi, mapambazuko karibu. Ndugu amka, ukatangaze matendo ya haki ya Bwana. Rafiki wa karibu, utafute kondoo yule anapotea, ukamrudisha zizini mwa Bwana. Tengeneza mapito yako Mkristo, usije ukafungiwa nje. Bwana alipata onyesha mema kwa Israeli, ila walirudi nyuma hawakukumbuka matendo yake. Maisha yetu kamwe bado twamemjukumu yake nyumba, tusipate tutako kumsahau Mungu wetu. Tusimsababishe Mungu wetu kuona matendo juu yetu. Bwana alipata onyesha mema kwa Israeli, ila walirudi nyuma hawakukumbuka matendo yake. Maisha yetu kamwe bado twamemjukumu yake nyumba, tusipate tutako kumsahau Mungu wetu. Tusimsababishe Mungu wetu kuona matendo juu yetu. Alipata onyesha mema kwa Israeli, ila walirudi nyuma hawakukumbuka matendo yake. Maisha yetu kamwe bado twamemjukumu yake nyumba, tusipate tutako kumsahau Mungu wetu. Tusimsababishe Mungu wetu kuona matendo juu yetu. Bwana alipata onyesha mema kwa Israeli, ila walirudi nyuma hawakukumbuka matendo yake. Maisha yetu kamwe bado twamemjukumu yake nyumba, tusipate tutako kumsahau Mungu wetu. Tusimsababishe Mungu wetu kuona matendo juu yetu. Bwana alipata onyesha mema kwa Israeli, ila walirudi nyuma hawakukumbuka matendo yake. Maisha yetu kamwe bado twamemjukumu yake nyumba, tusipate tutako kumsahau Mungu wetu. Tusimsababishe Mungu wetu kuona matendo juu yetu. Amen. Tokonyarogotera kurwasa abana kerona tebe togotera gotera number 16220 p abana banyakwero beri mutwa asenge ncho gotera kwabo abana be camp center ya Nyamokenya gochando musalaba toko gokora mu manyagotera abana bacha sogotera gochando musalaba incho moro mo uko natigire bien seye tonyane o musalaba na wanchira yeso engari nyakaro
eribaga.
Amen. Na kimoko batewe. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Ebu nione kwa mikono. Happy Sabbath. Abantu mbali bakwogerwa rogorari Happy Sabbath. Era moina iga Happy Sabbath. Iga Happy Sabbath. Mbali nga bali no moko ikaritu kolia rero esabate nene nere na ende na batu wata bagenia bange tutaite to kiro montabe asatari kuoga tutegerere iki kubwati kurubosiai tosaba aso gukore gipindi kia matera elinde ngariganio molisia leta matangazo tosabe omochano tata Nyasaye mbia mona singe ncheri tukeri esabate ncheni kwa begete nsemo ekero na ende turabe togochaka chi program na kogendereri goike kero chiraere twasabiro wanja kwa okorekane nseme kubwatia matangazo buya bwa barorekane kera twasabira asiritira kisomotoli barenga bakwariga ni umulisi atoretera matangazo bia mono Wapendo wa Bwana amchambo tena. Sasa ni wakati wa kuleta matangazo, lakini nataka nione watu wa Nyamokenye stand up wherever you are. Members, church members of Nyamokenye, stand up. Simameni mahali ulipo tafadhali. Bono muchake guchie kanisa. Muna mwate na inuchake guchie kanisa. Abantu ba makoro. Don't sit please. We don't want to waste time. Mukimaliza alafu ndio ndaleta mtangazo. Na wageni wetu wote tafadhali mukaeni hapo. Na makoro twende pale. Watu wa makoro au twende pale. Uko. Tukimaliza tutaleta ndio ndaleta mtangazo tafadhali. Na mfanye haraka upesi. Kindly. Chive chindabu Twebeke yange wango igango chale Tusibe chinkoro chaito chive chindabu Twebeke yange Wanya monsi watagete Oborora oboroti watata Twebeke yange wango igango chale Tusibe chinkoro chaito chive chindabu Twebeke yange wango igango chale Tusibe chinkoro chaito chive chindabu Twebeke yange Yeso Moira nale Tata Moira nale Yeso Moira nale Tata Moira nale wango igango ira nale Chiche koya wachenu wango igango ira nale Chiche koya wachenu Yeso Moira nale Tata Moira nale Yeso Moira nale Tata Moira nale wango igango ira nale Chiche koya wachenu wango igango ira nale Chiche koya wachenu
igango chale ekonu ya moelio ekerera bugiwe enseto gokane wango igango chale ekonu ya moelio ekerera bugiwe enseto gokane moikariri torabe tomoganyete omwana omwanya bantu airaneze wango igango chale ekonu ya moelio ekerera bugiwe enseto gokane wango igango chale ekonu ya moelio ekerera bugiwe enseto gokane yeso moiranale tata moiranale yeso moiranale tata moiranale wango igango iranale chicheko ya bachenu wango igango iranale chicheko ya bachenu yeso moiranale tata moiranale yeso moiranale tata moiranale wango igango iranale chicheko ya bachenu wango igango iranale chicheko ya bachenu irana enjara nechense chisegichirwane torore bikone nesatara irana enjara nechense chisegichirwane torore bikone nesatara irana ekurate yo maelio totega matoto iguayara chekoba satara irana enjara nechense chisegichirwane torore bikone satara irana enjara nechense chisegichirwane torore bikone satara irana yeso moiranale tata moiranale yeso moiranale moiranale wango igango iranale chicheko ya bachenu wango igango iranale chicheko ya bachenu yeso moiranale tata moiranale yeso moiranale tata moiranale wango igango iranale chicheko ya bachenu usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Bwana, Bwana unisikie chako cha rehema na kitazama magoti napiga pale nisamehewe Bwana, Bwana unisikie usinipite
uso wako uwe kwangu na kuabudu. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Wewe tu mfariji, sina mbinguni wala duniani pote, Bwana mwingine. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Sina ya kutegemea ila wewe tu, uso wako uwe kwangu na kuabudu. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Wewe tu mfariji, sina mbinguni wala duniani pote, Bwana mwingine. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite.
good and blessed. Waiting is part of power to unfold. And say, I'll say, total go day. Number 165. Nataya Yire Kegima. Number 165. Nataya Yire Kegima. Inkoira. Na bibi yake ako nazi pamoja, msimame utuletee salamu in a special manner. Happy Sabbath. Abire. Anje mwe wetina abakwani. Na ndengi mwatagit. Kisi FM. Na rore mayani. Ngongo mwewu. Ninde no mongi no na malieta mwewu Charles Mumanyi ausa. Asanteni. Na abakwani rimbi ya mure mwezi. Chena ira na irimbi ya mono. Asoko cha gusanga na inwe. Nyasaye no muya na ande tiga tumubaka matukonsi na ande tomanyanga Nyasaye na yaroro mubui na ande na yaro kubanga kendi yo stali mwanya bantu ncha sama liye tankaro kurudia muramu manyi nkaniga na arachire nyamokenya andire na chitanga changa dende na aro lirenga akaba kugwa Nyasaye nkoro na ande tiga talemera liko suguma botambe mbiyamo. Mnasemaje kanisa? Basi wacha nione wageni ambao muko nazi, mgeni yoyote tuzubameni. Mgeni ambaye anashiriki leo hapa achai shiriki na sisi le tangu, simameni tafadhali. Peana ule. Happy Sabbath. Happy day. Mimi si mgeni, kwa majina naitwa Daisy. Nimetoka Eldoret. Nikiwa Eldoret nashiriki katika kanisa naitwa Alfajiri SDA. Huku nimekuja kusalimia mama hapo pale. Mama wa Mama ako wapi? Okay. Obakuanili. Yes. Barikiwe sana. Blessed assurance, Jesus is mine. Eric Ogachi kutoka Magana New Living SDA Church. Nimekuja kusalimia shosho na Sokorobogi. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina ni Rida Nyaboke kutoka Kisii New Life Church. Nilikuja kusalimia mamangu. Mama ako hapa? Ako wapi? Oh, tusalamu.
Thank you very much. Eldo Obwogi yako wapi? Na mtoto anaitwa Derek Momai Kangwana. El Obwogi yako wapi? Atulete salamu. Ayuko. Okay. Nani tena? Happy Sabbath. Happy day. Samarieta nedi na kemunto. Achito kwa na inse mama. Mary Maina. Wale gaiga. Mary ngayale. Ejine chinsabo. That's blessings. Biamana. Kuna yote tumesahau. Tuchaona. Oh yes, kuna mwingine hapa nyuma tafadhali kimbia mpeane. Alafu niende matangazo on the straight. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Tukwa na niga asiritharia Yesu. Ndio na mogoko sana gusangamo na inu. Kwa majina naitwa Dominic. Nyumbani ni pale Nyansongo. Nina hudumu katika kanisa ya House of Prayer. Sisi ni wa Pentecostal. Lakini siku ya leo tumekuja pamoja na Mheshimiwa Yobesh. Tumemsindikiza kwa sababu ya kushiriki pamoja na nyinyi. Praise the Lord. Amen. Asante sana. Acha Mungu awabariki. Mmeona amefanya mzuri kutuletea mheshimiwa wetu. Thank you very much. Sasa wacha niende matangazo straight. Matangazo proforma toka kwa Penata Aula Demonica Kerubo. Breweting yao itakuwa on tarehe 13 mwezi wa 12 at their home Nyamokenye. Mnamjua? Zao atilianye kundi BH a wedding ceremony atilianye kundi BH. Kwa hivyo meariku katika siku hiyo. Tuko na matangazo ngine. Retirement ceremony of Senior Chief Nyacharis Nyantabiga on tarehe 13 mwezi huu wa 12 at Nyamisaro. Kwa hivyo ceremony itafanyiwa Nyamisaro. That ceremony itafanyiwa Nyamisaro DOK Primary School at 10 a.m. Nafikiri mnajua our Senior Chief Nyantabiga anatualika sisi sote on tarehe 13 mwezi huu at Nyamisaro DOK Primary School kuanzia saa 4. Tarehe 17 invitation to attend Jamhuri celebration Elton tarehe 12 at Nyamokenye Primary. Leo mko na furaha, Jamhuri imeletu karibu nanyi. Kwa hivyo the Deputy County Commissioner Sameta Sub County amewatangazia na kualika church choir na makoro tutulie pale. Kwa hivyo kabla sijaenda mbali, wacha niende our area chifu ili atuletee tena hiyo salamu kama kuna hapa tafadhali. Happy Sabbath. Abageni tole n'abageni tobwate ebisi by'abageni tobwate ebisi by'omugaso lakini ntoli abageni bago tokwanto wakira. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Miyamono. Karibu sana abageni baito abamwikire gaiga na iwiro mheshimiwa oyaro no aramo naintwe Charles Osa no mwonginoye KCFM no baramo naintuga na abaliganiri mwensi eiwe nga na omule mwanyasaye
litangazo lyabikirwa lya cha holiday celebration igekare tarehe 12 lituko lya Aramisi kuna mwaiwa ekwaya yaito ya Nyamokenya Church Choir na makoro mwaliganiri mono asenge njogo tago present amatera na abakristo mwenzi kiroyo omo mwaliganiri asalia ekiagara litukeli ni golikareli yaito neli lituke kero ense yaito ya Kenya yanyore to bosibole igo ikatwe iwe mono na inde kiagara nyasa otore turobwarobo ntokari asegetanda Kenya gitari na otora igo litukeli twensi toikali elinde tochengere litukeli singe ntona eguli bageli ntaete nkorera ni mbatebinga eserikali mwa igunja change koru NHIF sha na ale ko basabanga bali motara register mo register wetera esta eye monya isano ibere engas igo mo register elinda kero kwenda senya gitari na lyoko nyorobo gweni tingo kwana mange chinsango ika musangerekano mugimango bakwani bwakiri gosengo irabogoche mbia mono eiwe kobase enyumba ya Nyasaye bosibwa amagoraye motegerere kurwase amagoraye bono nabana ariko barigani mwensi asenge njiyo gosasima kwarero nabo igo ngagerete nga ntwa manyana kurwase gatia ino bono yongo jabosiga iga elinde tumanyane na abatuko bwaterana na barabwo njake kurwa kobako kwane guko limo inaria no materia abago tenaba kwana inda abatebirie teriaye. We are happy to share one another's body. That's why we are here. Turn around and greet your neighbor. Turn around and smile to your neighbor. We are happy to share one another's body. That's why we are here. I want to welcome you all, our visitors from Kisii FM. Nabonko barigani no mogo komonene ngari karibu mwiwenka igano Nyamokenya semwata keire ko bari tukoria rero asamari tangoro kujane tigesare tamara ama call staff for this church. Welcome all. Biyamono no yo como bwatia nere na bago de nabakwa na inde abatebiniriet. Abageni baito korukisi FM n'abageni be kingencho ao n'abasiriki baminto bose n'abakwanira imbuya muri mwensi obotegereria obuya asichinga kiechiga Samarieta nkoro ku Paulina kwamboka kingi atenenerete esataka nabo igo nkoruri bagagochiase oyo kumobwatia nere abakwani na inde abatebi giatenenete nabo igo ni rieta abana beruoti ya igoro na abakwanira imbuya muri biyamono no mogoko monene twikire sabato igonkoro kwa Morris Edward Nyang'au obure ekanisa nere yiga Nyamokenya na inde ninjendo murai ase omwaka oyo iga totarachi gokora obojori ngochi gokoreka bure mbia mono bono oyo gochigo twaring'ana yarasa riutiga chinga kichigoika na anyare kobo gokwana marieta aye na inde anyare kobo ogotwaring'ana mbia mono program negenderete tufungue Biblia zetu, kila mtu akaweke Biblia mkononi mwake,
tunapoenda kusoma mutaaramu akorora nkore kabisa ari mitambo biamono igonta tusome kitabu kia Yeremia. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Yeremia, mlango ni wa 37. Amin. I'm sorry. Kitabu kia Ezekiel 37 ekebungo gia kane. Ezekiel chapter 37 verse 4. I'm sorry. Na utaangalia katika lugha uko nayo mkononi, nami nitasoma katika lugha ya Kiswahili ambaye niko nayo hapa. Basi akaniambia, itapilie mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Yehova. Ndarudia. Basi akaniambia, itapilieni mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Yehova. Lingane lyo ndigale iwe no mukwani. Biamona sengencho yogasoma kuyana batokogoroka 20 na material chinamba 3 aseruga yeke gusi number 3 egiruga yeke gusi togoroka 20 na material number 3 moto geta korira manene aganja ense agatomo rago pato sive vive oyorate añoro bogue
omotongi nyasaye itoyo ore igoro mono twakira ase obosi bwao togokoiraneri ng'a mbuya monande mbuya mona ase eng'encho ya ekeukia obogima buya mona ase eng'encho gwatwancheire kobaiga ase egesasimero kiago torigia obosio bwao twabere ebibe biaito biakera rituko ebitogokora ase okomanya na ase ogotamanya omonene buya mona ase eng'encho ya abana bao basangererekanire ase ebiririe ebiga etwakira iga ase eng'encho okonyora ring'ana rikorwa ase ore monene tware koreto oyo kwabekire ensemo oyo mtoro chasisa amaboko awo tware gosaba korancho otomo omoika omotumeke buna ekebekerero naende ekero turanyora ring'ana eriarura ase ore ritogweni kemoika na kemobere erinde tokogwenere kristo chingaki chionsi chiobogima bwaito buya mono nyasaye tabaminto mbaroro bara ase ebitanda bya enyagitari bakosarera nari ase ebimo byabo twasabira orambora okoboko kwao kubogweni obaikere na kubakunakera oyomo nonye n'abandi mbare barase egatagati yaito baigwete bobe nyasaye twasabira obakune nabo igo bagwene mbaro barase chinchera bakwenda chinsemao nonye n'abandi bagocha igase ng'encho ogosanga amo naintwe barae na kubatuntuba n'amanyi ngago omonene nabo igo tware konyora abaminto bachandegete ase chinchera ao omonene twasabira obaikera ase amaganeri abakera rituko nabo iga abasire buna abamwe abonto okorema kobainyora monene baremi na kobao gosemeri goetaneti embera kristo twasabire turi no gosemeria konene ng'a notobo toereru kero turanyora ring'ana rikorwa ase omosombo nyasaye ito twasabire onyako bogotoa amatako igwaria ime erinde omonene tonchoke ekero tokorwa tobe twaonchoreire goetani buna twacha twasabire ng'a nonye na program chinde chire bose bwaito chitarakoreka no chikera nikoreng'ana no gwanja kwao ekanisa ye n'abageni bonsi bacha igase ng'encho ogosanga tiga nyasaye tutoberi ibo eri maso bosi bwao nekero koinyora abande bagosasima simbega nye chiense omonene na intuoto inyorekero ogoseseni abandi nakware ko bogosaba no kwegena gwaito aseritera kristo yesu oyoro omobori oito amen. Chise na soko rusie sadaka. Abadikoni n'abadikonesi asenge nje sadaka. Okonya batera kole chinamba kianda eke gusi namba kianda Kiswahili pia ni namba 9. Muumbaji mfalme vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa uliyeniumba na kutegemea sina budi
kuishi kwako Bwana siku zangu zako kwako zangu zako o motongi one vyansibine vyao na yeweka kwa vingete na yogonse senya na yeweka kwa vingete na yogonse senya eketongwa ya o inga obo gimam nyasae ore gotoye omoyo gotoye nyasae ore gotoye omoyo gotoye ninkingako eko byonsibire byao kerike ewa kereisano wanjani wao kerike ewa kereisano wanjani wao buyawa obumbike ngoro changolo keraringana nukugana bibe yaobi keraringana nukugana bibe yaobi mali togoroka twensi asogotera we sadaka mali yako sasa na na yaliyo yetu yote ndivibaje. Mochen tata Nyasaye rora abana bao basoirie emiguko yabo barure biewe bigokora emeremo yao Nyasaye oito nonya nabataruo baseseni kero kende banyore bakorwere aba bensi barure toseseni twensi amo goetera okobua kwao egesatake eye ekora emeremo eria echikeire Nyasaye etori chinkoro chiao twasabire nande twegenire ogosaba gwitu gwakoigura ase erieta ria Yesu Kristo yoro mutoria amen. bono ntagetekera yomo aikaranse buya ekwaye eri ekwarigania omorandi gekona koragerigwa nare gotangasa chinyomba chioba chenu omorango ori gokanda gochika Kwaya Nyamakenya, karibu on the stage. Mwarigani omokwani bweri tuko. Wanchani bori wakare, wanchani no buya, wanchani wakare, yeso weka, oh wanchani bori wakare, wanchani no buya, wanchani wakare, yeso weka, yeso mone nagate barosyo. Abantu bonsi bamanye yeso isire gocha o wanchani bori wakare wanchani no buyam wanchani wakare yeso weka o wanchani bori wakare
wekare wanjani no buya wanjani wakare Yesu weka. Safari ya imani yahitaji upendo, tuombe kila wakati, mbinguni tutafika. Safari ya imani yahitaji upendo, tuombe kila wakati, mbinguni tutafika. Niongoze Bwana wangu katika safari yangu, tumaini langu Bwana, nitadumu katika safari zangu, nitembee kwenye mwanga. Ombi langu Bwana, niingie mbinguni, nisamehe dhambi zangu, nitembee kwenye mwanga. Niongoze Bwana wangu katika safari yangu, tumaini langu Bwana, nitafika mbinguni. Niongoze Bwana wangu katika safari yangu, tumaini langu Bwana, nitafika mbinguni. Niongoze Bwana wangu katika safari yangu, tumaini langu Bwana, nitafika mbinguni. Niongoze Bwana wangu katika safari yangu, tumaini langu Bwana, nitafika mbinguni. Niongoze Bwana wangu katika safari yangu, tumaini langu Bwana, nitafika mbinguni. Niongoze Bwana wangu katika safari yangu, tumaini langu Bwana, nitafika mbinguni. Okuo na gukore ukugani gwake royomo ng'ato ikasenkeria bono jaikire chingaki nkwarigani omokwani werituko ria rero igo nabo nari gosaba kero yomo asara ikaranse buya naende atwara ase akorika nabo igo oyo obwate bibilia arigeri ng'ai omorai oyo ogotora agotokwanera koru bono mbarenga amo nainche tokwarigani omokwani kwarigani Biamono Mulisia
nabakwanira imbia more nanche nabariganirie ase eng'encho ya amaiga rero ase bono mabaso koreng'ana buna emeroberi ere tiga tosabe Nyasaye mbia mono ase eng'encho gwanchire naende toikaransire iga ase rituko eri richenu ria esabato ase enchera ya bene ekero togosasima igo twakwariganirie obo ase egati yaito akera anyarekane ng'onde naro ase egati yaito otabwati obotoereru igo twasabire ng'a Nyasaye orambore okoboko kwao kwa bene ase enkoro eywo yaye erinde atwara obokanyeku na oboitongo erinde ekero tokwegera nere abase egonde yabaria bakonyora ogosesenigwa korwa asore sikoba ng'a naro ororo otaigweti biase omobere oye igo twasabire ng'a Nyasaye ekogera nayo morwani nayo mobwenia obene bwa marwaire onsi tigo wancha kwao koreka ase oyomo oyoito onde oito maybe obwate ebirengererio biburukaine twasabira ase erita ria Yesu oreta ogotwerera ase ebirengererio biaye erinde ekero tokwegera twensi tobamo ase ogoseseni gwoko kora buna origetie twasabira ase erita ria Yesu Kristo motoria amen. Twasoma kerwa ase egitabu keri gia Ezekiel ana bonta etoyo matora sogosome egitabu ekio ase ekegusii Ezekiel chapter 37 verse 4 ekegusii nekigoteba egoteba iga naende agantebia banera amaugaya oyatebie inwe amauga amomo igwa ring'ana ria omonene inwe amauga amomo igwa ring'ana ria omonene oyu Nyasaye agotebia omobani akareka motebi ng'abanera amauga na ekero okoigwa amauga agokwanwa abanto abwo moyo bare abakwete antari ng'ong'a tari moisonde bakwete barakure abanto abo barakure naende amana komokwanera ng'a amauga ayo bono yabanere egesonge ekoiroka ng'a dry bones aina amauga ng'enchoki amauga amomopa ekere kegusina atagete koigwa dry bones mifupa mikafu so ekerara amauga amomo lakini naende Nyasaye akareka motebi ng'a yabanere then you can see ng'a Nyasaye nabwate iganga ase ebinto biakure ebinde biagundire ose kobwati omogano Yesu buya Yesu andonsi ase are go attend a funeral ekera gocha ase abanto bakorera iga are koburukania emeroberi eri monto oria okwete ari ase atendi tari kogenderera gokwa iga are komoboki Yesu tatendeti funeral aruororo atige getondo keri kiaenga ororo getindekwe so Yesu government ya Nyasaye tianjeti makweri government ya Nyasaye eserekari ya igoro teriko ya associate no gokwa kende gionsi gekoreta ogokwa okobona ebe namarwaire ebe nebirengererio ebibe kende gionsi gekoreta amakweri nke iyo ase vocabulary ye government ya Nyasaye botambe kero koigwa ebinga bune bigokwanwa mbiri bya Nyasaye Yohana nere goteba kero osoma Yohana 10 osoma kwa 10 igagoteba ng'a Saitani igagocha erinde anyenye asarie na goita lakini mataba ng'anche nachire erinde banyora obogima n'obogima obo babanyore ase obotenengu bwonsi ndato kobaira ase egitabu kia Luka no kwegera gwaito korabe Luke chapter 7 verse 11 omosomi gwekegusi na ndato togenda komo Luke chapter 7 verse 11 nimate ndobwate meroberi menge so I'll be very brief igo toisoko konyora nabo tatoikere Luka 5:11 na kie Biblia goteba nyuma asaya akagenda omochiokoro kunaili oyo Yesu nyuma asaya akagenda ase omochiokoro kunaini aborokiwa baye bakagenda amonere tarenge bieka ndatekera togosoma nayo some na kere lirikire ndibwate ng'encho yaye ntori gotigarinde magega Yesu gosora ase omochio naini Yesu kagosoa ase omochio oyo naini tari bieka nare naborokigwo baye nabo agacha goika ang'e ase egeita kiomochie agacha goika ang'e ase egeita kiomochie onaini rora abwo nkiarengeo egetondo kebogoirie gocha isiko rora abwo nkiarengeo
egetondo kebogoirie gocha isiko omwana omomoima ase ng'ina ndatoratigera abwo rora nkiarengeo ukaransa some ukaranste egetondo kebogoirie gocha isiko yeso igagosoa somuchio naini na igasomuchio naini abantu mbale bakale gotirimboka. I want to believe emechie menge karago soma se biblia yange ko base betuno igoro. So yeso gagotira gocha somuchio naini na bali bagosoka kurwa somuchio naini niga bagosoka babogoritikieke babogoretie egetondo na karoko iwa mangana ebitondo bikokwanwa kisefemu bararia balikia magaseti. It's a catchy story. It's a catchy story. Yani karoko iwe ndumne kio na headline ne karego chikorikwa monongi mokolengi barabeke mutwari ebichakie no ababako bwata real life situation ebicha barabeka as the headline erekachi ne coffin coffin bona bali bakwanda mana numo ikora wakabori coffin siligo bako yegere ivutie umati especially the press. So yesa kera gotira abango tirimboka bale ne kera bago tirimboka ababori tigetondo ngoyo bona mwe gumwata bata bokwete omwana omomaima omomura asengo asengina bona abana nabango bana bagateba abangwana bale batana ali baru amaiga mange walta wangi waje tokara once pi anyway once pi tatigo yole ngero no gani wali gani once pi bali batana ali bateba nga mama naje tego kwani iga bana na wangina ebu kuna beko tebanga omwana oyo iga renge omomura omomaima ongo ongina igona bota de koligere dina rodenga monto oyo kwete. By the way, funerals are not good. All funerals are tragedies. Yani ngebirero ekero kwane goro yogo kwa makweri angenchende yonsi na makweri amabe monto nde byensi gokwa ase society ase family aina mangana makongu amogusia tabanga aina mabe. But this one is deeper. Oyo no mwana omomaima omomura ongo ongina na ro kure the only child. E biblia tabanga garo yongina ase njo somo gochimate monginjo kioleng no monginoyo no muboraka orenge. So ase family ye mapema yange family y'abantu batatu ise ngina no mwana bahati mbaya ngotangete kokwa ise agakwa nekera akure bono agatiga ngina no mwana ekera gosoma maliko commentaries echikoro kyanga family ye igo babete miake kagenda ke bataranyora omwana ibinde nande korangambia nge common sana ali Israel bono baba Abraham baba Isaka babetegeka anda banyota abana babere mwana oyo machinga kichiria. So ekera bagendegeka bakanyora omwana oyo ekera banyora omwana oyo bakagenda like 10 years mugakoria agakwa. So omwana ekera kumurigereria ekera ikire emyaka 10 emyaka yabona agochigo kwera ngina konyoetanirie emyaka yokonyora abana. If anything no agotaka konyora abana igarenge muburaka musacho etarengo. So omwana oyo gokwane ndate ko paint ebiche yororengo omwana oyo tarenge makuri atarenga kawaida take gusiba gatebanga omwana oyo mwana oyo mabieka mo my mail ne ine biblia koro ine ruga e biblia entabo namagi maisarenga entabo. So this is a special case omwana omomaima omomura naenda akabana gotoka nga okure ose koligereria ekero kolire context bono yo mu Israel anyway no mogusio gochimagega abana matenjera nera abantu bagotreat abana ase kenyoro society abana especially abamura
Mogusio ndara gotera ngomonto tobwati omwana. Taeta enchera na eteire. Omonto yo mate gone ala mwaka lego gotomera nga enchera inengia. Nenchera yobororo. So omwana oyo omongino oyo bona bakoranga nera ga subscribe. Nera agaso ase kiombe kiyo gotebanga monto tabwati omwana taitenjera na ite ninki yakogera mangana ya gwikira omwana yekera agosira tatemba tabindo bitatu byoka omongino yekera agosiri omwana oyo ya one ta asireti mwana oyo igobo saigo ekemo iga asiretie esiko yekenyoro she lost the societal status yani esikonero konyora ase kenyoro ekero bwato mwana esikonere bona se context yo mo Israel esikonere bare konyora especially ekero bwato mwana omumura igo bona ekero mwana oyo asira na nere biye korenge omongino oyo gasiretie esiko eriye kenyoro ekero abogoriti omwana oyo yakwenda gutindeka tabogoriti mwana bosaigo iga abogoriti nesikeri yaye ngai moigota ko yaira asembera akwenda kuyitindeka eyakabere omongino oyo tali omwana abogoriti chembera ryoka igabogoriti ntukunga economic status yaye yonsi to the grave yani ngomwana oria nero renge nibo yaye yonsi bono konyara ne batebetinga oyetanire emyaka yo konyara abana nande no mwana gwatoyomo no mwana oyo nero renge chinguru chiaye chobo gotubwaye nero renge retirement benefits chiaye so ekera abogoriti omwana yakoganda gotindeka igabogoriti all economic status yaye to the grave bindombira bakora arwari agotebwo nga form gete gabagoichori nga wealth declaration you declare your wealth so mongino yo gabogoriti wealth yaye yonsi to the grave mambi ayala kwa lisa kararia ichorie bona erega tabanga mwabwe na takonga wealth declaration ango mwanga poverty declaration form ekegerta bwati nibo ara tebenga na worthy something so nda torore bicheyinga omongino oyo ekera bagotirumboka kugenda gotinde ko mwana oye tali mwana oye bieka igabo gotuchia sembera kudende gabo gotie economic status yani gabo gotie nibo yaye akogenda otindeka nibo yaye yonsi kia gatatu omongino oyo igabo gotie egesako kia yonsi to the grave. She was carrying her entire generation. Yani kirabo kuriti umwana uri akogenda gutindeka tali mwana bosa igabo kuretie kurende gabo kuretie kizazi chake chote igabo kuretie egesa kutegera kizazi ekyo igabo kuretie egesa kukiaye akogenda gutindeka. So you can imagine the anguish, yani anguish wanona kinda bekeke gusieke yakero montaiwe mate abantu nkorera bare abande nkwe umya bare abande nkororombya bare abande nkwe ngwengereria bare marita inawe kaine ayande narorabu aramarito so mongino taibire rareng mongino taikorera rareng na renge dipa okwengereria okororombia atendiro monda kanyoro muchano bakutiga tabwati nguru chokorera yako okonya kwanda komokwani usana mabombo amagombo bore joko kenda komwake okomara konta ipore okomanyora ikaransete na akorigeretie lakini takorochi na aligeretie amaisara na roche lakini takorochi omuntu yugale deep sorrow deep anguish omongino oyo no arenga bono ntati category ekikogera ekirokorigereria everything called life yani obogima bwa mwetana ine bwonsi igabo bogodetie nga yakoboira embera. A topic yokorandi waito is burial called off. Burial called off. Igona kike gusi. Matanga atene nira. Amatanga ke gusi di mate sana kike wona igona ne moi guetia stroji gochi. Ebile robia atene niwe. Ebile robia kubire. Da to so moji mate. Asugoi kerotiri mboke. Na ekero monene. Igubono. Na ekero monene acha komorora. Monene
togenda stepwise ekero monene acha komorora acha komorora tigera abo ekero ndwasoma korugura ritang'ani ng'a ng'ogotire gochia omochie yeso mbiekore ari na abantu abange ing'ogotire mboka korwa omochie omonto oyo mataribo eyateba ng'a mba nkiarengo egetondo kebogoire korwa omochie omong'ina osiretie omwana oyo omomaima omomura mbarenge n'abanto babogoretie egetondo keria baete gwekera korigereria omogano oyo ngakieria abaisraeli ngoreta barenge professional mourners and hired mourners yani abantu mbare bamanyire bare gocha barabwo nebituri biri bare kobugia bamanyite korera abantu mbare bare konda baba hired ekinke yo seita mono ngere gochimantari ngero abantu gete bakoretwa bamanyite gokura ekero omonto asirire bakoba hired so no mongino nabwate hired monas nabwate abantu bachite wakulipwa bakomboetwe bache komorerisia gekoera igo bare gosoka kurwa somochie banda gutindeka abantu baba isiko nyambera esimetria siarenge isiko so tadiere bie korenge gosoka kurwa somochie goja isiko ebiblia mana gotebanga ekero omonene achiko koraki komorora datu togenda komo ekebana gentore komo ekero omonene achiko koraki achikomorora mbarenga bare mbari abantu abange lakini mbarenga omonene akorora there is a great point here and korande gwetu nokora datengo nyuri gento kia botambe no kimaitra kindiango nyuri rero nyasaye ngotororare ekero turaseme chando God sees us when we are in trouble musia tebanga bororo bwanyene eamate echana bosago you see these are hired mourners abantu baretwa mbamanyeti pi omongino na keiwete ogatebango yo bigete gekoro tenero manyete na giakoraki gekomumiga omongino yo nero bwato bororo nero manyete nga ekako genda gutindeka inki kebwata asobogima bwaye lakini kare biblia gatebanga ekero nyasaye ekero yesu agotira kurumate ekero monene achikomorora nababoriga iganga yalakabanga baba Ruth magoma nabo barenga batete gochikorika amagaseti inki kiarenga kabege tangani are korora ekofin esanduki ebogorite none mwana ebikora ko bitoma bichiche ko koripo yo tebinga twaro diregentoki esanduki yo monte egwetigwa but nyasaye asokorire kwaye yesu asokorire kwaye erenkiarora igaro mongina okorera obwata mabamba manene God sees Mosongo naro gotera akabodi swali does Jesus care nyasaye yesu yo erengo chariare hando mna kwira lisa se korasinga oh yes he cares hallelujah amen nyasaye nkororare God sees ingaria ndiro goika ndire bintu biko gosongerera ebintu biko gosongerera kwaranga bono gochimotua no mosunte tende nkeyo amagorangire keregento kyanga omobere bwanga pi kwamana kwebodi ngabono is God does Jesus care yera ne ryabunga Jesus sees gororare that by somewhere in the Old Testament asnya sa confirm ngane ebieka asya tab Exodus tegera kyo konganya isato to soma isano ibere to soma abo gwira na tora abwa stoika abungwira na toro abwa stoika nguchakira toro baturira na mageka Exodus chapter 3 verse 7 na kibiblia gote Exodus okonganya isato isano ibere na amaisabo bonsi babere akaramukiwa kali ereyo okonganya Exodus chapter 3 verse 7 nakiegoteba omonene akabora igari atebanga omonene ekerachi gokoraki you know we are doing more of a Bible study omonene ekero achikomorora when the Lord saw her maiga asekisuraje egotebanga omonene okotegentoki
akabora omonene akabora mbiye kogokwana omonene akabora naki akabora amaene narorire emechando y'abantu amaene bane narorire emechando y'abantu bane. It's confirming nga omonene nkorora abantu baye kero bararia ase emechando ime oyo nyasaye bono ase Exodus ogokwana igoro y'aba Israel ekero barase obochandeku ase ensi ya Misiri iga confirm bieka nga ororire emechando y'abantu baye. By the way abantu bali mbachandetwe kero mosome Biblia na bekoteba nga igo barenge kobogorigwa emezigo bare kobogorigwa bare gwaka amatofali bare gwaka amatofali bare konyora ndagera bakoria bare bakamera kwiga bakatebi nga bono that is straw obunyansi boli bogo samba amatofali aria mbali koreterwa bono igo bare kogenda bonsi bachikoboyia kurwa se bwarengare bacha gwakera amatofali aria nekero bayakire babogoria ekero bare konyoriwa nga torakora emirimo mbabwate nyaunyo mbabwate mutarichigete mutwari obwate ndoani obwate omusumari obwate emechuma gete mutwari ogwakwa kerako ongusa osoka ne monto neri sangwa bwate ose neri engombe neri bwate rijo owaka ongusa gento kiek ebinyama ongusa enyama ongusa lisango lyo monto. So these people were in terrible anguish lakini nyasaye atebanga narorire abantu bane ekera barararia ase emechando ime. You see nyasaye otogosasima tanga mwanya bantu tari korora otigera abo soma gochumotwe ekera arorire okora kirende na igure buna bakorera ase ekera arorire nainde nkoigware. God sees ekera arorire tari gotigera abo he listens. Timati ose kwana gosaba bangwa nambare akera kore gosaba gatanga masaba ya no na saba ropi tai tani tigendoki kirama lakini rende Biblia nera kwa tabistil kroso ma Jeremiah 33 fast nera tabanga ndangeri nange ningore gendoki ninyiwe nande nimbahorokie amangana ande abesekanete mutamanyeti. So end time ngoko beka maruwa insoko saba genuine prayer nyasaye confirm ringa nkoigware nekera igure litanga garora kokorora ase mechande eria kabere nkoigware ebiroro byaito ekera igure ngotigera arabo ngakia koteba gochumutu na inche na amanyire kegima obororo bwabo timanyeti gose mwana gwetere mechande ndeiga omuntu amana gocha gotebi nga I know how you feel. In most cases kero omuntu asireriwe gose no mwana gose no ngina gose ni ise ganyarekanere na baba ekanisa ayi ne kwaye yekurwaiga iga kagenda komo apole kwanyoro omuntu mana gotenna mana gotebi nga ntumanyete uno igwete. In most cases we nobody more muntu tana kurwara tana gukwerwa kwagenda aso muntu okwereirwe gusenkabire gatato kwamana komanda binga nimanyete buno igwete ndi kwamanyete kwagenda nyagetari ngwana aujawa ilazwa ngwana kobeku kitanda kya nyagetari tumanyetiri musuri ya nyagetari ngwana kolisuku meri ya nyagetari kwanyoro muntu arairoro all month kwamana komanda binga mose twachire kokora ntumanyete uno igwete uongo. I like some people our pastor mbale kera contact usina matanga usina yo muburaka iga okonyora akoburi nga iga so musangerekano baburaka bonombara batale gocha mutu bacha keroria teneniwe omana kwatenga bono twabairo muburaka oyo muraba nere no mutie nyomo egekogera inwe mumanyete una igwete. Hallelujah. So nyasaye nga kyagoteba na arorire abana baba Misri abana aba Israeli ari Misri aseme chando ime na igure ebirero byabo because ngo somodorenga nyasaye igaro all over ngo igware everywhere nano mana kusuke step inde mana batebanga na manyire I know. So nyasaye rekera go cha story he knows because in Jesus you see emechano nere yesa etrete alenge me kongu kubwana ne yeto to gwetera erekera go cha asoro ga diving I know he knows.
tari gotigera abo igento ngera kora kyo moyo kinginju nigo na ikire bono gagoteba ng'a nigo na ikire mbato na ikire imbatorie haleluya ekera akorora seme chando ime ekera igure biroro byao ekera amanyire oborito bwebinto byo gwetera tari gotigo igatebire ng'a nigo na ikire imbatorie igagocho totoria egusie kenjera nege begete dinganeri bya ngobwate gasonga some verse 8 yeyo igateba ng'a nigo na ikire egasonga na kiagoteba and so I have come down tige yuo ande ngobate yende gasongo ngere ntagete soma ya onye tete beti buneri kwani zenu zinasema nini soma na kiagoteba nere yuo ine yu chibu kwa iga cha kere version amna version ingine aigo kireta senga njabune tege songo you know he is doubting I bu kweye e bwata printing errors eye tego teba buyeye ingora kiria sio yo rintagete erie bunetege songo le mayani ya ombetinga ya yetega samwasi bantu simama usome na kiegoteba ine ro kanta ketaye and I am come down to deliver them hallelujah I am come ego songo kimbya kera Joseph you are a lecturer I am come I am come na beri gete I have come tali I am come lakini na beri gete nga I am come to deliver them I am come ke gusinkia chirake yata banga nigo naikire erindiriri mate ke gusingere kata banga bono oyo ndoma teringa bono igiga are we there sasa na ingine sasa hivi I am come is very biblical however much it breaks grammar I am come yani gata banga na rodire na igure na manyire bona na korege ndoki na achire mbatorie nyasaye oyo tugosaba nyasaye ekena kinda tekero mondabu ateke nyasaye oyo tugosaba nganjire ngwane gesongo nyamugokegu mukegwe he is real time embrangora mesere yake nkoba ngere gotangana tali okomesa lakini ngere gotangana ko base bibiro okomesa no wake nkoba ga bono ngo bachandande bosati amba tebye okomesa no wake nkoba bikobera limo ngapa lakini asenge njo okomesa ko travel bwango ko bwo waka wato ikera bwango bona mata baga tebanga oiso ayona kwa igwa rien ko bayaka igote gwageti onya kwa yeigwa oyo yaka ta ko yeigwa asenge njo riyaba igeko maberani yani nga riyame se ko mubutura lakini ayona kwa yeigwa igote ri ayapi mete wa survive. So I'm trying to explain real time. God is real time. Yani nga nyasaye iga wapen kegima nagia tabanga I am come. Let me explain this further. Kero monda kewe mobwata WhatsApp abangwa nambale babegete bintu gete fani lakini tatumia WhatsApp ye nomo ekero monta ko kurikere message ekero ko tomero monte message yamana ko kwa a great tick eyemo igonge minute ndiri tanganye ko bekera ganto gete gakare watoma tego kwa tiki ende yonse yako bekera ganto gete igonge minute aijaenda ndire ko kwa one great tick igonge minute ya achire lakini taragaraki
teraba delivered igo ya soko kurwa sore muinari teracho ndireka kwa 2 great ticks igo ngeminute ya ikire it is delivered ingi ketaraba taraye soma igo ngeminute mondo inga yakare naron that online mondo ita online wonon drogo toma yakobekira 2 blue ticks igo ngeminute a message here delivered nanda ya somirwe igo mondo inga yare online. Our God is always online. Hallelujah. Nakia tabanga I am iga minatinga igaro I am ekera kwa mtu mere message iga kwa blue ticks immediately. Hallelujah. Iga ko ya nyora eko wa delivered nando ya soma kegima nakia rakoro kwa I am. I am. Kakia yamo. Kero shada kimesha kina Abednego bakobe kwa somo lero. Kama kutana kakaru igoro. Nyasaye gakoboria ba malaika bali bahenga ni motora atume. Atoria bangwana baria kurwa somo lero. Who is faster? Ora ikobu wango. Mu malaika bwata chimba baibira atabanga I will be there in 6 seconds. Nyasaye kama tabinga it will be too late. Tapata wamechomeka. Mumalaika ondebwe chimba bainye yakabadabanga I will be there in 1 second and deliver them. Nyasama dainga it will be too late. O mumalaika bwe chimba bai kominebira manadabanga alia in a twinkling of an eye. Yani asoko miemia nukuramukia nonde mbatorie. Nyasama dainga Mose mururori baya mendire marakarenga mara 7 hautawafikia. Yesu no alenga sema kama tabinga I'm already there. Jenonde Maria korda gendo mbaganyete. Ekara Yesu yanande gakoro kwa Emmanuel nginjo yaye God with us. Nyasaye amo 92 nga I am already there. Nakikara kara bakoro tu Maria omoruoti oli atabanga no abantu bali mbata to barenge lakini okoranga bona bale barenga igo bare banne nolyo kane gakwamba korekana buna omwana wechi Nyasaye Yesu abonta etente benga Yesu oyo tokokwanira umukungu yo 9 oyo bakumira na nere he is with us 24/7 singa kichonsi igaramo 92 nindu toramo tige igaramo 92 ekero torojenga igaramo 92 igarare kurwa store nindu tuatarire kurwa sare so we only need to go back ndaturo magegari ekero tokokora manganaya Yesu agachikomorora akamororera ki anoto igerete Yesu agachikomorora Biblia gasonga tabanga when the Lord saw her he had compassion on her. By the way, first you have tell hari rorere go semara kane. It is a female first. When the Lord saw her, he had compassion on her and he told her, do not cry. Compassion yase ke usina mabebe. Ebe ke tenga karachi komora kamara gendo kiek. Ama abera. Lakini yerenga karachi komora kamara ama bebe. Ekari yesa komora akamara amabera kamarora mabe ya kama tebinga takulira kraso mojiza tabanga kamana kogenda so mwana uri okweta kama kuna kamuboki akamwangina Yesu akaburukania umusafara akabatebi go back home about turn go home amatanga akubire Timothy osaba ngona bali ba beta ya professional mourners bali ba akanetwi ekekogera amatanga na kiakolire amatanga akubire tata gokora ngo tebeiga asobogi mobo na bekunyarekana aganto nkarobogoretie okogenda gutindeka asobogi mobo uno mungino uri aboreti umwana uri aganto nkarobogoretie okogenda gutindeka. As we speak, most families chiamate chinyinge oisokoboria chiamate chinyinge according to the members be chiamate. I'm talking of marriages according to partners, husband and wives.
chiamate chiabo chiakure according to them ase birengere biabo erega manyete ng'a enyomo yabo igo yakwete kare nifakiti ga yabo goretie ayako yira koyetindeka na yegara karo mukwani njirabo komoboria na kie kenyoro na kienka yagotebi ng'a chira ng'a kwiraniriko komoboria ose igoro yo musacho gakomuruko montoria. According to her, that relationship is dead. That marriage is dead. Tabwati bogima mbuya ase amateyo ase marriage eyo. God values our relationships. Nyasaye nabwate gange nene ase chiamate chiaitu. Ekariye ikirenga eyao kwarenga yakure ngogenda uri koyotindeka igoko na reason na kiogokora abana nabo bagotangeta abana bagera totigareta yani yakabanga abana abaruro igokware kogenda naye ochako bogima bonde elsewhere. Carry that marriage to God in prayer. Nyasaye otoko sasima ngoiraniare ebinto byakure byaba moyo yebogorie bunere oyeire ase omonyene chinyuomo nere naye barere ase rita rya Yesu. Bantu mare bachire nyagetari bairwe oroboti bairwe igoro ya afya yabo igabagatebiwa ng'a aiga bono amarwaire amarioga nyagetari angire go back home. By the way, prescription is teyombe bunerio kogenda gwatebi ntoro chiborwaire prescription ya nyagetari teyembe ekero gwatebi ngabona agenda ka ndubwati asto gobeke gwot no igwote no ruarete no roche toli kwenyara lakini bagotomara ria erifaro yabanka ekero ko we rifaro gochika igongi bata geto kurwasole ebona kero ko waramono gotego ko rifaro ya nyagetari ere igora akikugweyu lakini mwana kwa mwana kwa rifaro back home Mauricio ya mali seito mataria ya kwenda South Africa kubwenwa munyagetari musongo mwana kumululia sama my friend go back home you have 3 months to live. Awata prostate cancer ya kama devi ngai mose okora kana no gwata samani nkeiga no bwata ni bonke genda ka ori chisaga ori masosa lakini matuko bwata nemetienye tatu. Put your house in order. Mate in a death sentence. Yoni kuhukumiwa kifo. Mauricio liga komorire ria matebi ng'a I will not die. Tini goko. Mauricio Nyasaye. Aga narurute testimony eyo. Aga matebi ng'a injetini goko ragendoki. Tini goko tima dise kefunge kaso mete kefungo ngere Psalms 117 verse 18. Naomba mtu asome. Tuasire gokora. Psalms 117 verse 18. Mtu asome na kibiblia gote. Enjera ne biblia okora ne raga somete bono. Ngoki gote basike gusi. Kefunge kio na bonta tenayo keire. This is one of the most expensive verses. Ubwente otuara muao nyomba. Na kia gote. Verse 118 verse 17. 118 verse 17, sorry. 118 verse 17. Inche tingo kwa. Inche tingo kwa. Kolenda nimbe moyo. Erinde ndalio gokora kwa. Toli koba moyo bosaigo. Wiko tuare agenda yo koba moyo. Nimbe moyo erinde ndalie. Ogo kwa monene. Aya. Tali bayate. Ogo kora kwa monene. Erinde ndalie. Ogo kora kwa monene. Omorisio kera kama deving I will not die. Iga ruete South Africa agacha Kenya. Then as by then iga 65 years. 65 years. Gekara go 3 months. Iga buenda kukukale 65 years and 3 months. That church elder died recently 2 years ago, and he died with 90 plus years. Akamente miakerenga. Almost 30 because he trusted in God. Na beko nyale kana wachire kwari keirwe bintu biria kwari keirwe ekero kwanda kwa audio ko interpret yako tabinga Mose kimeumana wa moyo mbolia. Take it to God in prayer. Hallelujah. Tako bukuri obugimo bubwao to the grave. Boirani asanya sai nere na abo barere. Na beko nyale kana ni litalia audio asirire litalia audio asarekire. You know abantu mbale litalia abo ndiyo. Reputation. Teyo. Tuwala ko tebage osana bantu bale ko tumeka bakoriwa egaranta tuwala ko ligwa sekenyoro litalia ona liko mentioned. Kelikuwa atagete ko nyuge go sareka because no wakwa ni litalia wasarerania no tadi kwanete. Litalia sarekire. Tobwa ati reporting ya. Take it to God
in prayer. Nyasaye ngobokiare ebibia kure. Ngobokiare. Gentonkere nayo manyet what nkie ko bugoretie nkie ko abana abayiboli mbale basiririo gosemeria sa abana babo. Kero mwana wose no mumurako muchanda aba murambale mepiga sora sinyasora igasoira asa marua ekerago gochanda baka wika sote banga ayo nyendina manyete dina renge riria ange na migit angena igo mwigo thank minute. Yani mtoto amekuwa sumbufu, amekuwa mbaya, obeiro mobe ogochandire bako goika kwa murikira death sentence. Okomutengo nyandiri kwa manyete onyandinya sa koira ni magega akobeke ntatle ba word asokare koiboro mwana oyo kware komiga mwana oyo bibiri na begoteba bononga moimoki kero kya Yeremia chapter 2 verse 19 atabanga imoka ekero burindi bwo butuko bogochaka omure ayara senkoro ya oim uno monta komura mache omurere nyasao abo akonya obogima bwa abana bao abachandekire na kogoyana ase amatabekania nyasa gotebabo ase takia kiro kya Yeremia. So take these children to God in prayer. Montonde biansiore moyo nabwate ogosemeri montonde biensi orasa bare moyo ne bayoroche ngugundire montonde biensi orasa bare moyo nabwate ogosemeri. Nakikiagara twasoma kurwa ase gitabu kiria Ezekiel 37 verse 4 asinya saka montebinga bono gendo banire amauga momo atwarobo moyo na irero iga nanje nabona gogosegetanga kirioroche giakura sobugima bwao kebanere gekwanere Nyasaye akebeke moyo Nyasaye otogosasima igagonchora ribu yabo motokina obeke bisicha nabwate chinguru echu. May God bless us in Jesus' name. Tato korogo saba. Tara korogo sabo. I want to make a call. To sabe no montoya ma. Molisi Nyakundi. Takuja hapa tuombe. Molisi Nyakundi njumutua. I want to make a call. Pero molisi yaga tokorogo saboko. Asoge mabwao. Ngire koroche yakure. Wale go saba nae tokibeka asogo saba na yo sabe togo sabisie elinde Nyasaye aurokie akaboko kwaye asekyo. Nayo kunyaleka no mwana abantu banyomanire bwango iga bairu chitariki abangina mbanje takosete chitariki kurwe nyangi no yachagete bachaka gukubarira kera bago gukubarira amakwani achenje rinjera amakwani alyanjoka na ndachiaba amatusi onye no moise ko beira we myaka yarasukire baika bata bangoyere necho achete gwichuria bachenje amakwani aba amatusi na beko nyaleka naye wetukutanire asengenjo byonsi yorotenga byakura sobugima bwao gerekeke kwale ko saba na intuto kebeke amo ase akaboko kwa Nyasaye onye ko bwate kendo rocho bukodetie gekwito ko genda gutindeka lero tagete gonjoka naye no mukunguoria otero ko gotebanga Nyasaye ogotwatera ganga Mungu atukuzwe kwa mambo makuu nga Nyasaye atogigwe asama ngana naki amanene na yotero gotero okwo with a personal experience. Naomba tu usimame ukuje huku mbele tufanye ombi kwa pamoja. Usimame ukuje huku mbele. Kama kuna jambo ambalo limekufa katika maisha yako utakuja hapa mbele tu, kuja huku mbele. Kama kuna jambo unabeba na unaona ni kama unaenda kulizika na ungeomba uwe mmoja wa wale ambao wataimba Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Yaani mambo makuu amekutendea, si kwamba ametendea watu wengine. Piga hatua uje mbele tunapoimba huo wimbo number 3. Sasa tutaimba kwa Kiswahili. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake alitupa Yesu aliyejitoa maishani
mambo yote. Elda tuongoze kwa ombi. Usangirika no bia muri kwanza. Awanta ite kuruo mwana yomo. Abukare abakoro muntu niga ari kokwa utindekwa okwo utindekwa kegima ono bono bagacha bakanyora ng'a mono batindekira abantu bari moyo kiagera ukogireka nkoro ikagera chimocheri chigacha muntu irwo abanyari gitari baradekire ng'okorireki ukuri lakini umurandi atotebi ng'a eke kiari gutindekwa eke Jeremia ari kubanira na mauga akoreteki omete igonga no nyabanyagitari barengo bagikishire ng'a abantu ambakoreteki bakuri lakini mbabete moyo asiriete ria Yesu na kiatebera ng'a onde bwensi oroche ng'a mauga nare aimokiria chigutindeka kiagera akikishiru ng'a akorireki akuri ache busia bono tutaete gusaba monene mbia mono chinse toigura mang'ana maya iguru ya makweli nande kene nkiring'onye gintu kiri mwanya bantu oboete pi na makweli bionsi pi no motebi lakini to motebi makweli lakini ime yao twanyorire ng'obogima mboro nonye ndiri mwanya bantu asiriri osemeri kwa mwerio pia mone kiagera bana bao batenenire bosio unenjere ya moyo goteba ng'a kero yomonkera bisete atatebi oyo mwabo age ataite kuira asembera abo togosaba ng'a ebebo gwetera siriete riao nekero turatindeke bionsi biri biatuchandire tobimokigo chiasembera tumae kuomerana naye no to change tobe bitongu ebinya gwetera siriete riao saba witongoringa ayonsi abebo ko mang'ana nara makongwa se mwanya bantu oteba no kwegena ono gusaba witongoringa onye togoteba twegene ng'a nokora yonsi kiagera no bwate chinguru pia mona chinse chinande meroberie ndene genderete na gutugusaba ng'a ere buya gwetera siriete ria Kristo mutorito bien. Okay.
Ni wangapi wamefurahia? Ni wangapi wamefurahia maupili? Na Mungu awabariki sana. Sasa nataka nilete Samita Church Choir here. Mnapoendelea kuimba, tuletee salamu na itibo 2 na wafuate, mtuletee salamu. The church chairman development anapobanga vile tutaanza sasa mambo ya kusanya. Karibuni Samita Church Choir. Church development chairman unapojiandaa na mesi kuja hapa mbele, tafadhali simama hapa mbele.
imiamo patenina onzima kama moyo. Monena watazamagi maitonigere emia Emerobeyo monena watazamagi maitonigere emia Nanainte tuomire una amaunga Monena tebire tuomire una amaunga Moneno tebire natobo ima Aseo kwegena Torole mikone Yeso kare na intwe na wagui Aseo kwegena Torole mikone Yeso kare na intwe na wagui Yeso kare na intwe na wagui Yeso kare na intwe na wagui. Mnasemaje? One elder atusalam on behalf of Sameta Church Choir. Itibo 2, itibo 1. Immediately come kindly. Abana banyasaye abakena banene omugaso lero nkuba kwane hapa ye kanisa ya Sameta mbuyamule nainde twagokire kobaiga nonye twabwate emiroberi yarenge emenga ase kanisa twabwate ogosangereri buno okoiga lakini twateba lero oika toikaiga Nyamokenye namaiga ye kanisa ekero twarwa twabatebi ng'ankonda tore Nyamokenye amaiga ye kanisa narayo mwayabwatire. Tumejenga majumba ya kupendeza sana, nyumbani kwetu kwapendeza sana, ila kanisa la Bwana halifuti, limebomoka halipendezi kabisa. Na Bwana anasema tujenge patakatifu pake, ndipo akae nasi tupate mibaraka. Tumejenga majumba ya kupendeza sana, nyumbani kwetu kwapendeza sana, ila kanisa la Bwana halifuti, limebomoka halipendezi kabisa. Na Bwana anasema tujenge patakatifu pake, ndipo akae nasi tupate mibaraka. Tupande tulete miti tujenge kanisa la Bwana, kila mmoja ajitolee, tusonge mbele tufanye kazi yake. Kanisa la Bwana lisimame, tuwalete wengi waje kwake Mwokozi. Ahadi zake ni za kweli, tumjenge atatutimizia. Tupande milima, tulete miti tujenge kanisa la Bwana, kila mmoja ajitolee, tusonge mbele tufanye kazi yake. Kanisa la Bwana lisimame, tuwalete wengi waje kwake Mwokozi.
tunajipenda wenyewe kuliko aliyetupa vyote. Tunajipenda wenyewe kuliko aliyetupa vyote. Tunapata mishahara lakini tunaiweka kwa mifuko iliyotoboka. Ni kwa sababu tumepuuza kufanya kazi yake Mungu. Tunajipenda wenyewe kuliko aliyetupa vyote. Tunajipenda wenyewe kuliko aliyetupa vyote. Tupande milima, tulete miti, tujenge kanisa la Bwana. Kila mmoja ajitolee, tusonge mbele, tufanye kazi yake. Kanisa la Bwana lisimame, tuwalete wengi waje kwake Mwokozi. Ahadi zake ni za kweli, tumtende atatutimizia. Tupande milima, tulete miti, tujenge kanisa la Bwana. Kila mmoja ajitolee, tusonge mbele, tufanye kazi yake. Kanisa la Bwana lisimame, tuwalete wengi waje kwake Mwokozi. Ahadi zake ni za kweli, tumtende atatutimizia. Tupande milima, tulete miti, tujenge kanisa la Bwana. Kila mmoja ajitolee, tusonge mbele, tufanye kazi yake. Kanisa la Bwana lisimame, tuwalete wengi waje kwake Mwokozi. Ahadi zake ni za kweli, tumtende atatutimizia. Tupande milima, tulete miti, tujenge kanisa la Bwana. Kila mmoja ajitolee, tusonge mbele, tufanye kazi yake. Kanisa la Bwana lisimame, tuwalete wengi waje kwake Mwokozi. Ahadi zake ni za kweli, tumtende atatutimizia. Akimwateba, hebu tuletee salamu. Mbuya mule eyeitibwa gwani kurwali bonchali ase bakoroka itibo lia Nyabaro. Igo no twarure aho twaganeti gocha abange lakini nende chinchera njire chitari konyarekana. Igo mba bamaiga mwancheranire na nche nkoro kweri chonenga nche director yekwaya. Igo baba kwaniri bonspi, karibu sana. Kanisa mnasemaje kwa wageni? Sasa wacha tuende kipindi kingine. Wacha nilete the chairperson ya development Madam Spola ili atuletee sehemu nyingine kidogo hivi. Mbia mono Morisia Shem ase okongarigani ekanisa naende tigangire libageri kobakwani mbuya more mwezi. Mbia mono naende ntagete goteba ase nchera igoro mono. Karibu ase rituko ria rero ekero twarura sogo sasima na koiguringana rio monene. Nyasaye ito naende tware gosaba tokonye tosoense emende ria toreta iga nainde ase ngencho gosira obokoreri ima ase kanisa yaito ya Nyamokenye ase amagacho atigarete ase ense mere maate enyombe emoroche teneine gotwaye bagete ekabaki face ibere ane tokaranga tigatora arosia ase togo sasimera lika tokonya gotwerwa balimu abaira iganya n'abakristo baminto yaikeira astwanyorera astogo sasimera kobono enyombe ende nere tigarete magega ase barimo korora nabo tobwato kuganikia gare enyombe yetore tebwati none sinagogi ekare maate
bone kerera agachu korunse gotire bekuchipire agachwe nari turanyora ensemende yesinagogi esegakare nabo igo nenyomba y'omurandi naye bororo nechiobisi chinde chiekanisa. Round nekero twakore tugusangiriryo kontu twakore tumutinyu gatatu ekagera tukabeke floor na ende kanisa yabere kona gusuka yaikeira asi twabekire birore na gwaka chirangi bono rero iga na ende abaraya bubechi kwaye ekyo together as one choir no barase gatagati yaito nabona are go request batene ne basaliuti tutaragende egetambukiro kendo yo minte Elija korwase kanisa yomoko na bale gotokwani kurwa bwasale oyi no morai bwe chikwaya chiritokonga together as one choir estoko genda kere kanisa twarwa chisiringi chieli bukomi chiasire kanisa eyo otware goteba nga tusire chikwaya lakini tugasukanyora ngambuya tubwatira ni chikanisa cheito ekiagera twanyorete ngobwagacho bwe chikanisa igoborare karibu yo Elija tigamba kwa naende mbia more nensengia na igwete bia nabona atati yo muntu spora ngatinyi gwete bia lakini nyasaye bwanja nabo koruborere nacha intercastes of KCFM by the way ngontangasira barumbo changarie kanisa yane antiri nabekire chichuma igoronga nyete kumorera so nabantu abaya actually read by Magoma. I really congratulate you very much. Duna bantu abaya and station ye yagendera iga actually nabo eragere tokore ebintu totarenge gocha gukora gusia nense mena nanje ndaide kubaira nerimbia mono asogwanja go host mokutano bweli tukoria rero aiganya mokenye twabagana iria maya na ino buna motoganeretia maya wono chikwaya cheito together in one choir twarenge chikwaya sana nde coordinator siki chikwaya chimwateba bagani bonsi na bari chikwaya chimwateba bagani bonsi na bari ganiri ninjomanya nayo liraba ganiri ninjomanya nayo liraba muyamono yo mitose bedeo timaitia sare biamono yo mitose bedeo timaitia sare nera na bago saliutia sare kera nera no yo mobwa baraya tafadhali toba benga singi ebiro biamona asilibaga njense bete onkurukwa ando ngeli oyibo yaro wana nende kanise ene yeito kare kanise ya jagite na bantu batano boka umwode ya jagite na bantu batano boka umwana orengo abasaye balia umwana orengo musaye oyo mubwe kabalia umwana orengo musaye oyo mubwe kabarenge babire tago tena bakwani ojagitie kanisa bakwani yango baba ena nyaruka ya nene yona akolire nero rengo mumurwani ese kanisa engima eyo nabontagete naende koba briefly amaganelio arorora asengenchi yo kwagacha gose koimokia ekanisa party ekanisa eriere maegali ebiraganeli wase materials chobwagacha obwo nabontagete gosoma tinkonyara koruri igori ekiagere bintu bigendete gochenchiri tuko chaserinde konda asome tu materials generally arafu ekero turabeke toto nabo turaganie gento kenga 2 million ase korusie nyombe yinse
etire bakakae bekwekera abantu basoime nabo ntagete gosoma materials briefly arafu tumanye kwenda ensemende tuganeti Y12 eki neki chuma chikoro kuchi Y12 chire 112 chi Y16 36 chi Y8 120 pieces chi simiti chimebuko 300 binding wire chirolinye polythene psini emesumari chinchi sato chikiro 30 emesumari chinchi sato the ordinary nails chikiro 5 omochanga chiroli 10 amataboli chiri 5 waterproof eliye kobekwa simiti nalyo bokende botari gosoa echemebuke 3 nabo go chi R chichuma chikoro kuchi R6 chipisi 100 bono ekero twachiraiga nabo ntagete kobaka mono station ya ito ya Kisi FM nga aso wancha koetra somora yo ino abaraiba ino oyo minto magoma Ruth biamona aso gotwanchera gocha kobaige kiagera ntwanyore tukobatebya search program cyabo nchire tight lakini agancha kotwalibaga goetera samaskani yo mwana ito tokoroka sheli nyansi aboka aserieta lyo boshabiki bakoroka nga kadot so bagancha koba monaintwe bono nabontegete kubaire nimbuya mono enene asengicho gwancha koba na gotobeka live ase chi studio cheito twachakirete lesson chisa chiamambi bali mwanyorwa ntwakora lesson ali ase kanisa ya itoime igona bona ale goteba ngambu ya mona ase okoba monaintwe nainde ogwancha goitaba koba iga asengicho gosangireri bono nabona ale goteba ng'ekero tugochigo chake program nabo tutagete gochaka ne committee ye kanisa ntagete gosome program ne kogenda tugochigo chaka ne committee ye kanisa toche ekanisa enyene tuchakira abang'ina tuchakira abagaka abasaye abana arafu chikanisa chinde cheto che district ne chire isiko tosoe kanisa ya Sameta Nyabigena dio bule annex ligo makoromne saba school nabo igo ntusangererie go rweteras chikadi bali bae tu chikadi nabo bakoleta nabarabwe ensemo yabo nekero twarura abu togenda ase emerigo round choirs together as one choir omoko Sameta ya moegi itibo 1 na Nyamokenye kanisa ekero twarura abu toso asabageni bali bachikire nekero turaike ensemo eyo togokora abageni nabo igo ntosomerwe abageni bali barwete chibesa goetera aso mutandao igo ekero ubwate enseme iyo nabo igo naye chinga kechigoika nonyare kubagogoswa bono nabo ntagete kwariga niyo mugeni olio itore Kotek Church kaindili yache arafu tokorogo saba tuchake ogosangireri oyore konyago kwana igare chair lady ya amagacho gostokoroka development chairperson okonywa noyore nsinyalio moro chokonyago sega okorokwa Evans Motugutwa nero mokonyi wenseme ya magacho biamono bono nabona ari kururibaga asabageni baito batorae asoko okogendie gepindi ekeiga temba kwani mbiyambule abe kenna kipindi kile abantu batari gutaka lakini ndokole merani endagera nayo yayira right singencho ya berta yale ntuta etikende yana be sesera so kurumwino iga etomes ntete to korogo saba then we start tunaomba Baba na Mungu wetu shie mara pa juu
ni asante kwa sababu wakati huu umetulisha kiroho, na wakati huu tumekaa chini na wengine tumesimama kwa ajili ya kukutolea kujenga hili kanisa, na halitajengwa tu bure kama hautakuwa ndani yetu. Tuongoze katika kipindi hiki, kila mtu ama kila mmoja wetu ajitolee kwa minajili ya ujenzi wa kanisa hili. Ndilo ombi letu katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ntaete ko chakera asobwango church committee members ngai bale church committee members ekerengo kwa naigo mwise ko babwango na babantu bande osoende bwango leteke kabu asikwatiga osoende bwango leteke kabu asikwatiga kerengo cha church members ndete ko rabangina bonspi abangina terina morore igoro tenne gora bangina church members ndete toga kolega. How much is that? 4,250. Abu ne kanisa ya koreki ya toiro muchango bono koeterayo karabu atebese yao aingo korangelinde watebese yao abangena mwenspi tenena morore tenena kale mamu mintono yo mwabanyalebe mamu mintono yo mwabanyalebe nkamusaba kibesa na asarete gwe pencil agante itabuati ritwa enda kurara kumbe ngona kwe tukoliare asibete kerebia ikagwange lige kaiya mambe na nyolete wili ekaiba ke gatigara ali aseri kiremia mbiri yoka abangina bamete gutukira kibasa abangina nchumorore bono manyango rangalia abangina paka bali babegete kwa ya mukenya bakira nakimobaroje bali buye gose bali bobe omojanda no uniform mwabeka bona abangina bali bekorunganya mukenya inchumorore kuna iga no chichayo kune bosaigo okune bosayo irana karaterena na wate karansire kurumambi kai omaito icho kwana go chabusia ya mangana yed ma na batenga na antiano mwabanyalebe. Thank you antiane, thank you biamono ka thank you ngolia abangina ntete korra usebelire abangina banya mukenya baite abangina inumo konyagera iga bantu baranga muri serious bacha baruchi besa. Thank you so much. Ekeronta ete koru asabangina minyoke bwangu omorisi nande komentari yabangina emiabu ekerana arura asabangina abantu men ndoriko babange kanisa singencho mechando ne mengi to batense abantu bagaka tena moral bagaka mbalika babange lakini ndete korra batenina nima ete mwaru ete chi kanisa igon ndete mochikuni bagaka balia nabate ndoriko babange bangine bago tuengere namba lakini ya mangana to karara manene bagaka ngore tenge bachi ba bicholi good aba saimbale na romo saike to tera besia mamo rain bona ayendu kuntangane ngayanda kuchi uso jire koragera aba sai muro chaba sai na bogiri ankake aba sai mbate raga gosengo barangalio kotera aba sai njo sokotera aba sai banyo mokenye njo sokotera aba sai ngora rengera lindega murai baba sai ngi murai baba sai ningo tayo yani kera tayo interim tayo
Aya Sam. Omuntu tagocha tere base ekwaya amaye kuika chinsa cha basaya bicholi. Nabwaba. Good. Ekera bago na gocha. Isiti nyabigena. Nyabigena 2. Tinda manya kimi bangeta sameta, but you come the way you are. Nande tigamba kwa nimbu ya mole bono tuacha tubegete chigoti chinyinge nare kuganinga tocha iga basameta bari tuacha gaiga erinde turwegete orokeri twareta iga bune kanisa ya tutuma erinde to Ekanisa ntwale gotigero rusinsa alio kya. Ekanisa ngwikere igoro. Naanda mangana abe buya kabisa. Ntaite gocha asaba geni. Ayengo ngoro mogenara tikara beka. This guy is very serious. Ono mondo serious. Abageni. We have invited guests. Bange gocha. Ngaba gani bon spigocha. Bade abagani bago tena nabonde beke chebeka. Mboma gani lero. Nabonda be chebeka mboma gani. Inchora bagani nchugocha. No ndo igweta hapo mogeni, you just come. Na bogo chaiga ndugu. Karibu sana. Thank you. Aba barabuma tengo bakuninde batabenga eraningo era maiko ko regento kiai. Aiga bona adini ko bachesera bona dura yande binto ketenjera ketega. So mwere gocha. We were in consultation nga umageni omonena keratacha ngumuro chitoko beko umageni omonena no mwaka tebere noyo twensi twatebere noyo paka ranjira tebere ningo bono ntagete ababonsi ipi eba kongera chibesa njene besa ninko bogoli mata abantu ngo chenje ba ndate ngo ali kondeli obandu serie taisi bwango njene besa. And it is not because to be seen tinjanje korrekana lakini ti waro tindia karam na lingen njeno mumna wako mpira na 5. And I'm not here because or maybe something because God is good enye tarinya sae angodingo na digi anoro the purpose chiro murandi arandi nya circumstances kirkia eteirwe injira kirori kore nyagitari nayo umanyete obororo na yabano mo kungo yona tikandu bekere tari hiyerio tama edibororo bwane egoro isoko bugia Saburi 41 diganda abate pita kwanza pita ntangani inye ikominebera ko tebanga no etero mulori ogosamba no zamunora ozamba ayoti kana ko kutarira nyasaye igogweta na se kitabu gergia ubyako raibere isana bero kimoinonga abasani bari bagite simule abandi bagakomonyera ngazura endo buragoli
abandi bagateba togenda asegete onye ntwateberete ali twale goko kagete meye n'abanyagitari mbaro muna maite kesongo ngiari gotokorekania lakini twacha kanyongo musongo uli ali gete buya egeko runu ali nge jinsa kiri ali yeke songo na kerokyo ntwabwanya toke songo twanga novo kingris Oxford English ebisongo biri abasongo abarimu bari abakoro basometi banga warranty wa yute wa saja like tari bagaki tiganti gera umbate muyamono amalieta njenjasi mumanyi enkani gaiga ande nyomete just within samoina ababyale nimbaro jambi yamono njege ntekere naleta namasabo muna mwanza bete nyasawo igule because had getane myaka 3 enyimbe nyabokulitirero no mutienyo kabere but now I can be able to walk gona nya gutara ogutara kwa nenda kukutangani biyamana. Thank you so much. May God bless you. I also told 2,000 shillings. Thank you. Karibu madam. Abakwa nirimbu yamore. Enjo mugaga kare go charende otebanga otebyo umwana togenda umwana oteba yaya tigamba genda na mama. Ararende tigamusire gocha. Nenje naranga ki tigandwe sabuni kosensi rasi nini na siringi 500 ngakimogo teba. Ndiyamana. Chika buyo mochanga no tole nande tole ntabageni muna ritwale ntateli twale go chako musingi. Asante. Mongero moroche. Ekwaya sauti kikotera. Ekwaya nyamokenye mwanyolera litotoro chipake uniform na bwata tayari. Ngibono mo chandeke. Ndiyamana nje ndo mo katoliki. Enalengo mo PH nje no mo katoliki. Esabuli no mbegete. Igobono mambi nje katoliki ngoji. Enacha ko basire sirera. Asante. Lakini kuna kualika nkiuko twale wenda mwamura kini. Nanje tuyamba kwani byamore nancenchira narenge madam muko ngakira namutebirende gakyo manana nakurugwanja nanje tigambu ateke namwatana kieke. Thank you. Mulisinero ya mchango eh. Biamono na inchega na tenenira buno mogeni nkorwa sichinse cheisiko onkoro kwa Marcus Makori Moses. Oino mwana itonkaga iga na mochigete aicha kobo mogeni lakini asenge nchale ngare na atomege toro kiaye gwetera simamo mwabo na bacha iga lakini yatoka anti yae nacho oigubobe so osaba ribaga ontigera chibese echo mpresenti ase kanisa omwana oyo Marcus otoire chisiringi chieli busano omwana Makori Moses mbiamono na bateba nganye yale konyarekana nabo mwale komusindikisa mama mwabona ba request eyabwatare gusindikisa oyekora kobe transport guchikorora omurwaire bono tima etina kiego chakobe kiagera na baracha abori monge na Joyce Moses abasameta Joyce Moses nigago shirikia kanisa iyo na abana bae no bagoshirikia na tato mwabo delete nera no arengana nero rengo omotanga ni bwa magacho bono timanyeti umurai nabo twale ko rukendo yokoru nabafiringa nabare gutiga esindikisa yae lakini yagende transport nanche namusindikisira biamono. Oho bashirema kai mungwano namanyira nabantu abange ma mongino iga mongino nabaro murabu bunanje lakini abwate nkole ndabuse muroche ngale ngajire ayengale ngakwimukira mongino no muntu myaye ma murai nero musindikise. God is good. Mwakwana mwarosire God is good. And all the time, our MC,
njebo ntima tinga inebeke nje na akire twesi tima tinga bali bakire twesi minko anda bakuranga ibakire twesi mimagocha oh nje na akire twesi minga ogusangire linkoro and this is my church tuarenge na madam spora ikira tuarenge muchango rigo tinare ko mojatingicha ikara na ikaranste sali na kirwesi mi na Mauricio Nyabigena is a church elder, and at the same time is the MC of this ward. Umuske sonyo ndari obakwani rimbi yamore mubwata maiga sonyo boli tarenge gaiga bali mwenge gora matanga muigwete. They went for a function babwate Nairobi all MCS ante imbakwani na ndo ntenga abanyamukenye na abanchite mono no ara monainu igo egetoro kia gose umuchango bwo muske sonyo ndari na rusirie se mpesa ya Evans na aba shilingi 1000 ngakimogo motebi na inche buno monto no na ndeka ni sene ne nkaga iga ko bande shilingi 1000 wono Mr. MC mbwato mukungu useninyi omete kwale ko mataineraje wale ko mataibiache ache iga nere na rukende gusebano nere na sindikisa iga Evan otebira kwana enche ngoma kwani asomo gasobo na bwensu mbiya more Jened na moige barenga batamaidi kuna bali numo maeti ninje Jeff Moke bona nenje na romo sacha rende kago chicha awe ikamusire nenje ngomo sindisa na siringi 200 ai bono ntubugata abana tindago sana abana ino balega tigambaruire na barabu narurira abana shilingi 200 yanati noroti abana kiro okobara abana bali ngobwati bale batatu digona abaruire mentemi igo mwaranchi atigara okay ai bona magoso bakora na mama naro igo era bamwebire isiko na mente iro mwana oyomo na ruirire nestanere oyure mama mbiyamo no tiganya saba sen ntonkere na pikie kemo the speak of today tiganya sago sen ama good listen ando mwana funsi mu yasana ogotegera nganje tugotegera enchiri nko iwe sego chaka koru na seko enda guchi nenchiri ina nyora ngaba Adventist ambanye bugete sana abange nkorandi bali gotinda ate babande bube wasi nyuko babwata. I want to appreciate you my brother, you have a talent tiganya sago seni ekewe kyubwate ogendre korandiria abande nande nche naroraiga nyasago gotokichikambi chire mutu nabonda sponsor mogani oyo elinda acha kobe gestiga iga ato e message ingia ntoigwana ina abantu baminto ine ke wawate kinya sana ndekere ke okiroro tigatogia nchanenga kordeki kirororo igo ntate huwakera ngambu yamono ekeracha akacha akangora na bungane lecture ngora but I want to tell you a message kwaru na nyigu byamono sana bona na inche Mr. MC na bonta ete gote bange kanisa etiga tobwatera na isi yaru na tambe and I want to appreciate the leadership gasimu akorire wikaga konyoro waitu no ke kwakinya sawo to sinili ekwaya nyamokenya thank you very much tiganya saba seni no kobwate se tigangiriri bagemba tenga kobwate limu atobwate sigari enkaya iteke to bwate bokon na saba mentere chinga kichons the Kisi FM family thank you very much ni mate muma eti nero limu ko nga Jeff Chaponero enero biamono tiganya saba sen thank you very much
Anje tigamba kwa ninga happy Sabbath. Happy day. Chomanyete tindi mu Adventista. Totoko anto kwa ninga tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Nje na gokire gocha nyamo Kenya. Inama atenga mochango norenga. Twarenga matange gono mheshimiwa ari Museni. Agantenga rero ngochara muchanga. Agantenga mochesi. Nakora magoso gocha. Na intirende bono kinkocha. Na ati omusani ono mete se cha maiko. Na no mwana itati matinga mo mate bojo kuno Wycliffe obo ngembare ka mate Wycliffe. Kana mate binga gwerande nyamo Kenya muchango. Ontumera 1500 ago wasagaki. Lakini onte biga. Mogocha ko bango muchango, mogocha ko motebi aria. Aruge toro kia yeki yakiti mo kwanja manganayo. Na ago kire kola Kiss FM. Kiss ngoteke rande sana. Lakini ngento mwago wasaga kyo mwatika mekenye bubara. Next function make sure nga mekenye bubara na atoka na ngona tukunija kamugano munenda geria chiete tomanya nga ya koldo. Tari bagaki. Abakorona bakoronto. Mbuyamano chibese chirase simiyane ngutumara amarita no 1500. Eric Michoki no mwana itobo Molisi Adelet Michoki 3200. Andrew Mabere no Molisi Onyamyobo ngumbwali lya Kirongo 250. Walter Kiondi igale CDF secretary Kitutu Chache ontomera 1000. Lucy Kanake Karemi no Moigwa ontomera 1000. Morris Nyabuto no mwana Itaiga antomera 1000. Samson Yakeya no mwana itubo Morris John Yakeya 500. Charles Mauti no Mosani Korukuria omolisi abwe kanisa ekorokunya Maharaga 500. Olga Nyabuto no mwana one Motangi 1000. Alfred Chepkonyi is a colleague asengo Koregas 300. Rehema Nyabuto no mwana no Kabere 1000. Chibese chichire toto 13750 ichirase simiyane. Biamon. Nakimo batep. Amen. Pono karatika. Ay karan sumongi. Kiss FM. Jumorole. Anti anen jorole. Anti anen jorole goch. Anti njugoch. Osengin chenko mokine chinguru. Onanti ane. Intuna batura bamuamuga. Pontora toko murabu no moigo. This is my real aunt. Mamu minto al nambira ngabon. Namba 10. Nambo sieko. Mamu minta nambainya anti yana nero bomo elio. Tinama ide gosono ongo che kanisa yaya. Lakini bono kerena ikan kiye ko ba. Ngoita. Kanye kaya. Aye muliki. Muliki oli moyole. No maeta marieta yons. Monikere jisimiti sana. Ngocha gotomande chipesa alikeru simiti isano anti nalio gokanyike kanisa kweunga. Lakini tinkorometi. Anti naga tolerire kero monta kolere kwa bere monto yose na boko ira ni shukrani. Bia monanti. Ego munde ali keru simiti sana e kanisa chake bune kunyalekan. Thank you so much. Bia mon. Bono na achira. Abambali bagwa tia mangana mbegoro. Ndete ko chakera antruth. Oh. Ono nchengo baleta mwenena. Mwenena. Toko chakuruabu toche iga tokolera antruth. Na bakonire bonsi mbuyamole nainde. Saidi yetankoro kulilian kwamboka ngokora na Kiss FM digital godil na mangana H camera. Nero to murekete iga. Sant.
umonene abakwe. Amen. Bwana asifiwe. Matekere ntira yari abantu wise gotaka kubakwana bakorra ngamba bwenti gukwaniwa. Nande siri y'umuntu obwate kibesa nande murocho mubeto limo keigo Eh. abakwaniri muitaba. Mbuyamore nari naruchi basi nyinge. Mbeyamona sana tete goteba mbeyamona sana so gutwariga ni mwatwariga ni gochagaiga nande twagokire kurumambi especially bali twachite mapema twagokire gusanga mona inwe barari tuli kunyara gutwara mangana mange kare tuli ska tukuya tware kare tuli redime nchenkoro kwa Nimrod Mongare soito igekara ali bora weski Morogoro manga settlement scheme alia Nyamira County asemere mono tore Kisi FM aiga bosongo nande no tomenyete ncheni gonde ese department ya online mangana Kisi FM digital chenko make sure nga tuachire live kende yons kelito karase radio lakini rende nonye kindomo sabato mambi Jumapili chinsa 10 goika chinsa ense ya moya magoroba ngokoro morobali okoro kwanga rumba teke teke rumba rumba teke teke ngoro kwanga ninche brother M tokobwatra nere Chris the DJ mbemona sana abantu banyasaye tigamba kwaninga boirire bya ntara kwana na rumulisi onengo shiriki omo kesi die karonde ngari tigaba kwani mayokona Biamono mulizia ndomulendete mane kanisari Amina mbiamono sana etwaji cha asengenje ya kadot nero to unified ya na ro inu na bantabo ya twacha twaragiro bya sana na ande mbiamo iriro muchango ndoche ne nyomba mogendete kwagacha aina mangana maya sana maokora nchenkuru ku Daniel Momanyi ngokora na Kisi FM nko deto moroberi okuru ku ebiatiko moigwa umurandiri arandi una eba bogoreti omubere oli bare kuira gotine kataribo bono mwana oli ta bogetigwe bono bine biate konya ndiri na engari angana bare bigate kabuna pa kanga biate tenga pa olis Biamore wali singa imore monga matangazo injengo tangazo nero teneleta matangazo teneleta matangazo kurukumulisia Julius Nyakundi ngotokelese mambi saa 12:30 mpaka chinsa ibere sabato seitere bugetutu cha chenoti ochafet Nyakundi asa kurukunya bonge lakini imenyata nyosia nyaliwali. Thank you. Na inche nkoro kunyanet Rogers goshiriki nyanchu lakini nkameruka anje nongo bebisyo. God is good Amen. all the time. Mune no mwoko lakini gotua barosiri okora. Taribo. Haya. Etua barosiri to sie kebinte biga. Toganye toru jibes. Torose. Onye kore no mogoko kwani omosani. Buya mon. Onye kore no mogoko kwani omosani. Buya mono. Onye kore no mogoko nubusyo bukworokia. Onye kore no mogoko kwani omosani. Buya mono. Maitena bekore anyareka nanga na umuikaranste no muntu abura kini mura akwana ni kurumambe talibo. Igo motebya ina maiga anti Ruth sawa sawa biamono sana asengencho yogo twaliga ni gaiga aseka ni seyeiga ya Nyamokenye SDA Church maambia kana rengege pindi abantu bali kumbulinga Nyamokenye ya Bonchari lakini nabonanya ko barekebisha ngayaya Nyamokenye yende nererarari sameta ndi sameta bobasi talibo igo nga litko lya lero na inu mwamanyekanire nga kanisa yega bado ngotokere chinsemeji cyabo basi go abantu tugwite bameteri yabo nchari lakini go litko lya lero gwetrasire dia Kisi FM abande bamanyire nga Nyamokenye ngotokere chinsemeji ga cyabo basi kangondole mbalenga bali baikirele sentisa kiri cya mambi biamono mubarona boko bareka barenga bagotegera radio ya Kisi FM rinekero very sincere
Mbuya mono. Ngatagara mole. Mbuya mono. Una maiwa njengoro kwa Auntie Ruth Magoma. Gokoro murobelio kuru kwebisyo byenka na ene byatoretire gaiga. Ebisyo mbra ina maseseni. In fact buna Madam Zipora teba ego mwanyo ole tugoto invite mapema. Kegere tugoto kekero goto invite watu ano en 3 months notice twanya kwebanga taribo. Asenge njonga na muroje bine binte bigabantu bakunya kurukia ali mbeo mbere chine chi internet bado. Na kegero twanya kwebanga buya tweka ne timu yonsi piga. Lakini wana asenge njo yobu yabwa Nyasaye ometeka Nyasaye ko bangira emiroberi yaye no nyare ko kana kono Nyasaye karoranga ali tukeli gali rero no nyarenge short notice goikatocha gushirikia se kanisa ya Nyamokenye asenge njo yoyo minto Shelly Kadot Kadimpo mumma ndo se mwana ko moigwa rero manya igo tubwato murario ino twachire bakasoboga mogota bamina ebine bisie binene omanyete nakyo kuno nabandi bagotebanga omwana bwo monto tomorera naki omwana ona bakuruga iga acha gokonya abantu sheria saruete sobo mburo ichire ga iga ndiaye igotache tiko bakonyo baretere radio akisa fama mokaete ngatari abange baganetikise fama ichire lakini banya ko yikera Molisi Elijah, thank you very much. God bless you. Kuna whatever, igo bona manyire nto bwateri deni. Ndo jatoche sawa sawa. Igo mbia mono sana asengencho yogo tegere radio ya Kiss FM na ndebe gonkoranda mangana maiya. Toko basabega mugendere toko tegera radio ya Kiss FM kirenga kitaribo. Tigandara kora mana ko ba news. Mbare kabate temba matangazo. Kakuru besa iga ngokuniara matangazo pi. Mogane tinkuni go sentige ngende. Kae. Tali go tengentere. Manya boneke rongo kuni mobeke kende koboko mwaigule. Yes. Mheshimiwa na ali nantebinga nkuni. Igo manyange kerongo kuni achire bakarari. Paka muino. Mheshimiwa goiko nkwani kando mente sadaka aga. Sawa sawa. Good. Thank you very much Kadot. Kadot karibu. Happy Sabbath. Nikibona mobete. Nere sura yabo. Ngiki abanyora. Ebinebye ni byaino. Okay, asante sana. Samali tangu rukusheli nyansi yaboka. Lakini asilita liokoragerera. Liokoriera. Shelly Kadot Kadimpo, mwana Chidimpo. Ngokora ne radio ya Kiss FM. Mali motama etia. Ngotama eti. Ndita. Baka inu moma eti. Inu nabanta bayira kina asante sana sogocha. Mbiye mana soko tonyoreri baga chinga kichiga. Etokwira nili asons tokwira Nyasaye ngambiye mono. Asinge nchanyare ko kore merubiri ya twanyare ko batugo ikaga igali tukoria lero. Asinge nchu gusanga na ino aso gusangererie. Erinde kwana kinge nyomba ya tatanga korereki nkoherere. Buno yo minto Ruth wateba mwanyo letusana gutuma lirube go station. Station nebwate sechuli yayo konyorere very tight in that goika otome ekerotete aba toche ko kare bisio go sego cha kobasira buna bono lero iga obwento gutuma report mapema ange metinye tato bebanga obisnero ya rakeli bwate geke ya facilitate ya beke gari ya mafuta chikamere chiga buna moroche iga neche bundle chigo tumeka wana goika bana kinga mwagore chi bundle eche na bintu binde ego to kwira na limo director to Kiss FM Bernard Isaac otema ngambia mono asogo twanchara goikaga iga na bogo head of radio MC Masai no yo minto and Ruth Magoma oyo tenerete bisio mbia mono ase ogwancha gocha linde to sire kanisa iga ya Nyamokenye so mchango na bana bwatega iga kwanza tiganda ara chiru ndarwera Laban oyore tato mababana na ntomera 2000 ambuya ono mutumu muya ma bono so onya tanyumwe kenyureke ka ngolo gocha kai mangana okay 11 na toma 2000 na inche boigo omo chango na bwata na rego chakobaretera
lakini ase eng'encho ya okonyoru kwaino gotoma rirube obisi ensteri nere gocha yebanga buna natika kobatebi yabeke egari amafuta nakonyora chibando chogo stream ogaiga einga chigwakera omulise komoburi mulise daringa ya Mulise wali nwale eta istoko murusi nga bakamurusi seng'encho nkamwakera ngamate omulise nonkonye chiribu sana abulere tokobeka amafuta na bintu bindi aganteiba abantu bwati nachi tokorikia bone ekera bari gochirigia nkarusi 5000 na china rusi 5000 echo nakana egari amafuta n'ebintu ebiga oinoro mochanga one narwa chiribu isana nande nkomentande chiribu ibere igoro echi chekire irenga isana ibere konya nakumiringa agototika tari gutukunikende yego ikanare gochikoba chiribu echi isano namentere chiribu ibere chabere chiribu isano na ibere nabo igo abaminto ngontosereri bare nabarabu chiribu ibere chike chiribu irenga kianda 9000 yechintete chibe 10000 bono kera kobeka chibeigo sheri na kamanyete kale sheri na mumanyete kale ono sheri na mumanyete kale umwana ono minto na ande nyasaye bunagenda te kumuseseni kata kalise te kwera chisimiti berengo swachire gorabo thank you twairu chisimiti bibere chekere chiribu irenga mweshimiwa nere nsindigisire monginama so twaikiri chiribu irenga 11 taribo thank you onyore no mongino yo iga Miriam Mongeri mother in law ndeta menda irengo bwata 200 thank you asenge njo gwachete gochenchie kieni bwana gekabekerabu bona tigamamente 200 igaje tegesunte toro chibuna balirete naye we kora mwame into na banda barabu and this is my father in law mwakongeli ati ndi kwabwa kai noroje ono rende tatemeti kuruma eto mano yacha kwarabirake ande tigamba taigo ne bishie muna bigoja mabona ekanise eno ngeli onye chagete no mungino uri mwara abantu barenga babere no mwana uri nateba ora abantu barenga moroje bare kanise abange amusindisira na 200 amen asante kotwara tata byara tigaino mogambe Ruth biyore eliete yo meta ajagera na rienge lyakoletera nchongo aniga chibese chintete chisukake ekwaya ni mbarengera ndara gocha moika seli batebiga ekwaya na batoma matera buna batoma ntori gochesa anyambari gocha bagukwani twakori mbiya mono ono gaki na inche na bwatiranirwa na inche na rutira kane mana bwata kaki mware gocha iga tosiro mwana oyo katoreta ira abageni mugambi urerire yani nonye n'abageni boka nebisyo mware gocha rende iga kero yo masiringi ibere 20 kere yemo neta keira areta moko bare na batogweta iga tuiche gocha mbiya mono mokwanga koimoka ngo ngako barangeri elieta ene anti yane mbiya mono sana Evans thank you so much good asante mami abantana baya thank you tiganta tiganchichere yeso monena gateba randyogo konyeka abantu bonsi bamanye yeso siregocha wanchani borya bwakare wanchani wakare yeso weka oyondera ka agacha oboroso baro muyo magato ekwaya wanchani borya bwakare ekwaya miyamole nande ekinki bono mogonkole wakare ye kero monta akuni neba isana thank you asante yana chiba chishiringi beraye beke chinyinge sana ngere liye yakorumaiga abangina n'abantu abayaye banda unabaya bangina abanje mbaretere birebi nande babwenere oroje sheri oraenda uchisamete junction yari ogora buri mutoko menya n'abantu abo babe jirani chingiye gose asante etango gorore gose babe jirani chingiye mbe mona aye abana samete kana bebire ande indumura sera miari ase chigali chikonda kiligori sia chibesi chigotoka ngoli gonkuniga nke
chichenji chigotoka matatu na gwako yo. No, ikomi. Nje. Moko twalika we will come. Ngolira. Nara uyukubire kibeti. Kantiga. Asante. Thank you. Okay, asante sana. Etoko irene Nyasaye ngambia mono asoko ene kinga litukeriga lyeikeranire buya. Thank you. Ai mbia mono. Amen. Amina. Amen. Ah, thank you baba. Amen. Ubarikiwe. Thank you my sister Edna. Sheri etali. Madam Zipi aikira ngoja. Thank you. Wow, this is my son. Lennon Clevery Morara. Good. Na tena nyora by the mongi no ne fan yeito sana. Paulina mongi na Paulina. Kingi. Paulina Kingi. Paulina. Kisi FM. Le omoroberio mekenye na Gepalansi buya pakuika so korrakana. Biyama. Abakristo bagakana banene. Abana bonsi kegorikiane kiagera no mwana nde kiagere kerona ibolete no mwana nare kurukwa. Nekero mama na tata bangi bolete bakabone bagondo ko mwana obo igo no mwana nde. Neba kwa gotire onye kubwato moiboli no mwana ore. Neba kwa melde chimbu chimne chiane neba njire korrekana still no mwana ore. Tinda itikogenda manga senge jo chinza. Nje no ibongelinde korwenzemo ya bogetutu asa korokunganya mataro. Na lingana lyarandigwe. Onde bwenzi okoyana, onde bwenzi ole moyo, bwenzi okoyana, onde bwenzi ole moyo. Mwezi die. Amena. Lakini nende otebanga kobo mwezi die, kobo mo Catholic, kobo mo Lutheran, onye Yesu talime yao. Jeana muna rotoroche. Yani twanje titwanja. Hallelujah. Igobono wokorra ringana lyarandi woga igandiringa ki Ezekiel yagatebi wabanere amauga momopa ne asobogi mabweito amauga momo nararia yatubuguretie nayo ore ichorerie asonzi Yesu no mutoria Yesu no moneno ito tigabasesenie igongo korona Kiss FM radio Kolende igonda senzemo ya digital muna kerezo mondo chaliga nongo waka. Thank you. Charagire chinsa kianda najida ya 15 mo tegere to Kiss FM to kwa gani asingi chama na amayaso wenge toko watera no mto rutu magoma ko mwari gani asingi cho yokoleta mangana ya sembeo kolenga na nato ikire. Seditaliano Joseph Lumayan na bali gani motegere ko komwario. Uya kegema mbia mono sana omancho mo tegereri ando sia soga enka yomoksi chiaragire chinsa kianda chabano maragoba chinga kina kwaligani asemesi to yamangana maya elitariane root magoma chinga ki okungsana kwa berego kwene kiwa imeye county ya Kisii abarai bali bacholire nigo baboliwe kwene kebnanko bakolera bale abana inchi emeremo kagokwana ase ekanisa ya mokenye ase omusangererio naboigo omuroberio bogosangereria esadaka malum omwana siasa naboigo oligetie kirukyo bamsie asobo cholio bonene bwaetete bo mwaka gwechibwe na 2022 omoske yobeshe nyangau nigo aichanere kiriago tebabuna e county ya Kisii nigo yabereke gutigara maega asamangana yamagendero asaruro kuburi gochiase abamsie kwene kebuna kubaterana bale na kubakorera emirimo abamenyi be county ya Kisii kagokwa na boigo ase kanise yo ya Nyamokenya
umugambi we sublocation yerise omandikante na Ruth Nyanduko Arasa nigo baigo aruruko bori guchesa bamenye bechisemekyo likebare asomorobelyo muya we serikali obwokwena na obowenya oyo mandikante na sha nigo baigo aruruko bori guchesa bamenye bechisemekyo kweneke bunangweso kebaraso bonge na kwerikia asomorobelyo na baigo kubeka emerobelyonsi elinde kuyarigania hasengencho yogochia gochengera lituko linene liense ya Kenya yabetege kwenyorera obusibore ayonga tiari amango mwancho motekereri ngende to kwariganira chikoraga chinsa 10 kuyaretera senjira yobikiranu toskagendera gotegera Kisa FM 94.1 nero enka yomoksi elitaliane road magoma yani tigamba tebe nyetalie Andrut Andrut twakolete kipindi kia evisio olete kipindi kia bana na ndole tamangana mai atali masesine manene mukungu Yesu tigasese ni amina gochakera chisa 12 chamambi kutana na nyenye Kisa FM lero maragoba gochakera 12 karomwarure sabato mbalenga bagotegere radio ya Kisa FM ngangondora magokoiga asengenja mangana ibuna tuwa yabekire igo nko yabeka tora sembe sawa sawa amina abantu osanga kimogo ko igoronye ege kase Yeso weka ngose seni watimorembeki ege kase Yeso weka Toge kasi Yesu atokolera ya manana atokolere to this far. Ngosaba tule egere watatupatia sababu yao baadaye. Ningependa tuombe wote pamoja. Baba na Mungu wetu ishie mahali pa juu, ni asante kwa sababu hili siku yetu kukutana hapa haikuwa siku tumekutana tu kwa ghafla. Ulipanga sisi wote tuwe mahali hapa, tushiriki pamoja na tufanye mchanga ambao utasaidia kanisa hili la Nyamokenya kutoka chini mahali limeachiwa, ili Bwana wetu liweze kuinuliwa juu na kujengwa, ili watoto wako wapate mahali pa kuabudu. Asante kwa sababu ya marafiki hawa ambao wametoka karibu na mbali kwa ajili ya ushirika huu wa leo. Tunapofumukana, Mungu wetu, tunaomba kwamba uweze kwenda nasi, utubariki kwa wingi, kwa maana wewe ni mwingi wa baraka, ili Mungu wetu tutakapokutana siku nyingine tena kwa ajili ya shughuli kama ya leo, jina lako liweze kuinuliwa. Tupe afya, tupe nguvu ya kufanya kazi zote, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nyasawa sesenie na andaba maendeleo kabisa kabisa. Excuse me. Tutete goteba ndagera mogenda ndagereria ere tuga ndagera yons ere tu abantu bonsi barage